Go inside. So it fall off. It should go inside. This. Little more. Bas. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamahyam Dadati Svapadantikam. Vandeham Shri Guroh Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunadhanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin iti namini. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Today I was asked to speak on the glories of Srimad Bhagavatam. இன்று நான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் புகழை பற்றி பேசப் போகின்றேன். So we will discuss the glories of Bhagavatam from the Bhagavatam itself. நம்ம பாகவதத்திலிருந்தே பாகவதத்தின் மகிமைகளை பார்க்க போறோம். And we will also get the perspectives from Vishnu Chakravarti Thakur and Prabhupada also on the glories of Bhagavatam, and also from Sanatana Goswami. ஸ்ரீல விஷ்ணு சக்கரவர்த்தி டாக்கூர், பிரபுபாதர் மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமி அவர்கள் எந்த பார்வையில் பாகவதத்தை பார்த்தாங்கன்ற அந்த கருத்துக்களையும் இப்பொழுது பார்க்க போகின்றோம். Hare Krishna. Hare Krishna. So Krishna has appeared on this planet about 5,000 years back, and he performed some enchanting pastimes and went back to his eternal abode. After that, again he felt the need to descend in the form of a book, and that is Bhagavatam. கிருஷ்ணர் 5000 வருடங்களுக்கு முன்னால் இந்த உலகத்தில் மிக அற்புதமான லீலைகளை செய்தார். அதற்கு பின்னால் தனது ஆன்மீக உலகத்திற்கு சென்றார். அதற்கு பிறகு அவர் யோசித்தார், நான் திரும்பியும் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு புத்தக வடிவில் அவர் தோன்றினார். அதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம். கிருஷ்ணே ஸ்வதாமோபகதே
धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कोऽधुनोदितः कृष्णे स्वधामोपगति. Krishna went to his dham, original dham, the Goloka Vrindavan dham, along with dharma and jnana. So he appeared on this planet and he performed some pastimes and he went back. And what will happen to Kali Yuga? So he came at the end of Dwapar Yuga, did some pastimes, definitely created some subject matter for us to discuss, and he left. But that subject matter has to be recorded. The subject matter has to be presented in the form of a book for Kali Yuga people to figure out, to understand. So that's why he appeared in the form of a book. கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் அவதரித்தார். இந்த உலகத்தை தன்னோட லீலைகளை செய்து முடித்த பிறகு அவர் ஆன்மீக உலகத்திற்கு சென்று விட்டார். ஆன்மீக உலகத்துக்கு எதை எடுத்துகிட்டு போனார்? தர்மம் மற்றும் ஞானத்தை எடுத்து சென்று விட்டார். அப்போது கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் செய்த லீலைகளை பற்றி ஒரு கருத்தானது பதியப்பட்டிருக்க வேண்டும். அந்த கருத்துக்கள் அனைத்தும் ஒரு புத்தக வடிவில் பதியப்பட்டிருந்தது. அதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம். கலௌ நஷ்டதிருஷாம் ஏஷ புராணார்க்கோ துனோதிதः. கலௌ, in Kali Yuga, people have lost their vision, spiritual vision. Nashta drisham. Okay. Purana arka. So arka means sun. So Bhagavatam appears like sun amongst all the Puranas. So sun's quality is to illuminate. So sun's quality is to destroy darkness. Therefore Bhagavatam is compared with sun, and it has come to dissipate the darkness of ignorance. இங்கே மக்கள் அப்பொழுது ஆன்மீக நோக்கு பார்வையை தொலைத்து விட்டார்கள். அதனால் பாகவதமானது சூரியனை போன்று பிரகாசிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருந்தது. சூரியன் எங்கு உதிக்கிறதோ அங்கே இருளானது மறையப்பட்டு விடுகின்றது. அதனால் இருண்ட மக்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒளி வீசக்கூடிய ஒரு பகுதியாக சூரியனை போன்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் அவதரித்தது. So this is the ecstatic appearance of Srimad Bhagavatam. இதுதான் மிக பாகவதத்தினுடைய மிக பரவசமான தோற்றம். Just after Krishna's disappearance, கிருஷ்ணர் மறைந்த உடனேயே ஸ்ரீமத் பாகவதம் தோன்றியது. So just like Krishna appears for multiple reasons, right, as he reveals in Bhagavad Gita, paritranaya sadhuna vinashaya cha dushkritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. He appears to protect the virtuous, to punish the vicious, and to establish dharma. Same thing what Krishna does in any incarnation, these three things that Krishna does in all incarnations, he does through the incarnation of Bhagavatam also. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் சொல்கிறார், பரித்ராணாய சாதுனா வினாச்சாயச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாத்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. நான் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் பக்தர்களை காப்பதற்காகவும் அசுரர்களை அழிப்பதற்காகவும் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காகவும் தான் தோன்றுகின்றேன்னு சொல்கிறார். அதே மாதிரி தான் பாகவதமும் இந்த மூன்று கருத்துக்களுக்காகத்தான் இந்த உலகத்தில் தோன்றி இருக்கின்றது. So restoring dharma, delivering demons, delivering devotees and delivering demons also means liberating demons by killing them. So all this is done in various incarnations by Krishna, and he does it through Bhagavatam also. Bhagavatam also protects devotees, their devotional inspiration. Bhagavatam also destroys demons in the form of misconceptions. Atheistic doctrines, materialistic philosophies are destroyed by Bhagavatam. And ultimately the real original dharma of living entity, which is loving devotional service unto Krishna, is established by Bhagavatam. So Bhagavatam, this Grantha avatar, this book incarnation of Krishna, is no less than any other incarnation. அதனால் பாகவதமும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மூன்று காரணங்களுக்காக தான் தோன்றுகின்றது. பகவான் முதல்ல அசுரர்களை அழிப்பதற்காகவும் பக்தர்களை காப்பதற்காகவும் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்கும் தான் தோன்றுகின்றார். அதுபோல தான் பாகவதமும் பக்தர்களிடையே இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தியை காப்பாற்றுவதற்காகவும் அசுரர்களுக்கு பொய்யான ஒரு கருத்துக்களை வழங்கி அவர்களை சரியான பாதையில் கொண்டு வருவதற்காகவும், மேலும் தர்மம், அதாவது பகவானிடம் அன்பு காட்ட வேண்டும் என்கின்ற தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காகவும் தான் பாகவதம் தோன்றி இருக்கின்றது. அதனால் பாகவதம் பகவானுடைய மற்ற ரூபங்களிலிருந்து குறைந்தது அல்ல. This perspective is given by Vishwanath Chakravarti Thakur, comparing Bhagavatam, this book incarnation, with any other incarnation.
and saying that all incarnations are accomplishing this purpose, paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma samsthapanarthaya, and Bhagavatam is no less. In fact, Bhagavatam is a combination of all incarnations. When the Lord appears as Matsya, he does only Matsya pastimes. When the Lord appears as Kurma, he does only Kurma pastimes. When the Lord appears as Ram, he does only Ram pastimes. But when the Lord appears as Bhagavatam, he does all pastimes, right? All incarnations are there within one book, Bhagavatam, which is a combination of all avatars. ஸோ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, பகவான் அவதரிக்கும் போது அந்த குறிப்பிட்ட அவதாரத்தில் குறிப்பிட்ட லீலைகளை தான் செய்கிறார். உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா, மத்ஸ்யராக வரும்போது மத்ஸ்யர் அவதாரத்தினுடைய லீலைகளை செய்கிறார், ராமராக வரும்போது ராம அவதாரத்துடைய லீலைகளை செய்கிறார். ஆனால் பாகவதத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா அவதாரத்துடைய லீலைகளுமே உள்ளடங்கி இருக்கின்றது. அதனால் பாகவதமானது பகவானுடைய ஒட்டுமொத்த அவதாரங்களின் ஒரு கூட்டு புத்தகம் என்று கூட நம்ம சொல்லலாம். So, there is a beautiful shloka in the 10th canto of Bhagavatam. Nivritta tarshair upagiyamanam bhavaushadhat shrotra manobhiramat ka uttama shloka gunanuvadat puman virajyeta vinapashughnat. Nivritta tarshair upagiyamanat. Tarsha, hankerings, material hankerings. Those who are devoid of material desires can actually relish Bhagavatam. And that Bhagavatam is Shrotra Mana Abhiramat. Bhagavatam is very pleasing to the ears by its sound, and Bhagavatam is very pleasing to the heart with its meaning. அதாவது பாகவதம் என்பது பார்த்திங்க அப்படின்னா மனதுக்கு காதுகளுக்கு அதன் சத்தத்தின் மூலமாக இனிமையை கொடுக்கின்றது, மனதுக்கு அதன் இனிமையின் மூலமாக நமக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்துகின்றதுன்னு சொல்கிறாங்க. க உத்தம ஸ்லோக குணானுவாதாத் புமான் விரஜ்யத வினா பசுக்னாத். If Bhagavatam is presenting the guna, the qualities of Lord Krishna, who is Uttama Shloka. Krishna is called Uttama Shloka because he is glorified in choicest poetry. So Bhagavatam consists of 18,000 shlokas to glorify Uttama Shloka. So unless you are an animal killer or a soul killer, how can you not relish the qualities of Krishna presented in Bhagavatam? பாகவதம் முழுக்க உத்தம ஸ்லோகராகிய கிருஷ்ணரை வர்ணிக்கின்றது. கிருஷ்ணர் பல இதிகாசங்களில் பல காவியங்களில் உத்தமராக போற்றப்படுகின்றார். அத்தகைய உத்தமமான கிருஷ்ணரை 18,000 ஸ்லோகங்களின் மூலமாக பாகவதம் வர்ணிக்கின்றது. அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் உங்களது ஆத்மாவை கொலை செய்யாத பட்சத்தில் அல்லது மிருகவதை செய்யாத பட்சத்தில் எவ்வாறு உங்களால் பாகவதத்தின் இனிமையை சுவைக்காமல் இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. Lord Chaitanya Mahaprabhu says in Chaitanya Charitamrita that Bhagavatam is the best of all scriptures available to the humanity, gifted by Vyasadeva, and it covers 3 topics: Sambandha, Abhideya and Prayojana. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், இந்த பாகவதமானது வியாசதேவரால் கூறப்பட்டது. வியாசதேவர் இதனை பகுதியை 3ஆக பிரிக்கின்றார். சம்பந்தம், அபிதேயம், பிரயோஜனம் சொல்லி நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றார். Sambandha means our relationship with Krishna. Abhideya means the process of reviving that relationship, which is Bhakti Yoga. Prayojana is the purpose, the essence, which is to develop love for Krishna. சம்பந்தம் அப்படின்னா நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவுமுறை. அபிதேயம்னா அந்த உறவுமுறையை புதுப்பிப்பதற்கான வழிமுறை என்ன. பிரயோஜனம் அப்படின்னா நம்ம இறுதியாக அதனால் அடையக்கூடிய பலன் என்ன. When in the beginning of the creation, the Supreme Lord has enlightened Brahma with Vedic knowledge. Tene Brahma Hridayadi Kavaye Muhyanti Yat Surayah. Right, in the beginning of creation, Brahma was enlightened with the Vedic knowledge. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் பிரம்மாவுக்கு இந்த ஞானமானது வழங்கப்பட்டது. தேனே பிரம்ம ஹிருதயே ஆதி கவியே முஹியந்தி யத் சூரயஹா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. So Brahma was given the necessary knowledge and empowerment to create this universe. And for the universe to run, not just organization is not sufficient. Intelligence is also needed. Wisdom, sound vibration is also needed. So for an institution to run, what did Prabhupada say? Organization and intelligence. So for the universe to run,
Yes, all the living beings must be kept in organized arrangement in different 14 planetary systems. All the living beings must be accommodated in different life forms, species, 84 lakh species according to their karma. Apart from that, there should be some spiritual intelligence, Vedic sound vibration. So that was given to Brahma in the beginning. ஸோ பிரம்மா இந்த படைப்பை ஆரம்பிக்கும் போது அவருக்கு போதிய வழிமுறை, அதை எப்படி இதை நிர்ணயம் செய்யணுன்ற வழிமுறையில் தெரியல. அதே சமயத்தில் புத்திசாலித்தனமும் அந்த அளவுக்கு இல்லை. பொதுவாக பிரபுபாதர் சொல்கிறார், ஒரு விஷயத்தை நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா அதை சரியாக பாகுபாடு படுத்தக்கூடிய வழிமுறை மற்றும் புத்திசாலித்தனமும் தேவை. ஸோ பிரம்மா இந்த உலகத்தை படைத்தாலும் கூட எந்த ஒரு ஜீவராசி 84 லட்சம் ஜீவராசிகளை எந்த ஜீவராசியை எங்கே வைக்கணும் அப்படின்ற அந்த வழிமுறையானது தெரிந்திருக்க வேண்டும். அதை தாண்டி ஆன்மீக ஞானமானது அவருக்கு நிச்சயம் தேவைப்பட்டது. So Brahma, just before creating the universe and all its planetary systems and the living beings or different species, he spoke the Vedas. Whatever Vedic knowledge he received from the Lord, he spoke the Vedas through his 4 mouths. So the mantras of the 4 Vedas came out like colorful stones from his 4 mouths. So there are 4 Vedas. The mantras of the 4 Vedas came from his 4 mouths, and they were all like a big pile of colorful gems. பிரம்மா இந்த உலகத்தை படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி, அந்த ஞானத்தை பெறுவதற்கு முன்னால் தனது 4 வாயினால் 4 வேதங்களை எல்லா திசைகளிலும் பரப்பினார். அப்போ அந்த 4 வேதங்களும் அவரது 4 முகத்திலிருந்து பல கற்களாக வந்தது. அந்த கற்கள் அனைத்தும் விலைமதிப்பற்ற கற்களாக ஒரு குவியல் போல மாறியது. And Srila Vyasadeva, who is a literary incarnation of the Supreme Lord Krishna, he has divided those pile of gems into different groups, right? So Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharva Veda, he has divided that one Veda into 4. அப்போது வியாசதேவர் அந்த குவியல் போன்று இருக்கக்கூடிய அந்த கற்கள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய விலை உயர்ந்த பொக்கிஷத்தை 4 வேதங்களாக பாகுபாடு செய்தார். ரிக்வேதம், சாமவேதம், யஜுர்வேதம், அதர்வண வேதம்னு 4 பகுதிகளாக அந்த குவியலை பிரித்தார். After putting all these Vedas into writing, Vyasadeva also has written 18 Puranas. அந்த குவியலை 4 வேதங்களாக பாகுபாடு செஞ்சதுக்கு அப்புறம் வியாசதேவர் 18 புராணங்களையும் இயற்றினார். And Bhagavatam initially appears as one of the Puranas that are meant for Satvaguna people. பாகவதம் ஆரம்பத்தில் சத்வகுண மக்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட புராணங்களில் ஒன்றுன்னு சொல்லப்பட்டது. After writing all these Puranas, then also he wrote Mahabharata, Upanishads, many things he has written, but he was not satisfied. இந்த புராணங்களை எழுதினதுக்கு அப்புறம் கூட பல மகாபாரதம் உபனிஷத்துக்களை எழுதினார். ஆனாலும் அவருக்கு அந்த சந்தோஷம் என்பது கிடைக்கவில்லை. So when Vyasadeva was very despondent, Narada Muni came there and enlightened Vyasadeva. My dear Vyasadeva, you are feeling so incomplete at heart because you have not sufficiently glorified Bhakti Yoga, but you have overemphasized on the 4 Purusharthas. Now you revise Bhagavatam in such a way that the glories of the Supreme Lord Krishna are repeatedly emphasized, and the process of Bhakti Yoga, which is dear to the Lord and his devotees, is also repeatedly glorified. அதனால் அப்போ நாரத முனிவர் அங்கே தோன்றி, நீ 4 புருஷார்த்தங்களை பற்றி அதிகமாக சொல்லியிருக்க, இப்போ நீங்கள் பாகவதத்தை புதுப்பித்து அதில் பகவானோட மகிமைகள் அதிகமாகவும் பகவானுக்கு பிரியமான இந்த பக்தி யோக வழிமுறையை மீண்டும் மீண்டும் நிர்ணயம் செய்கிற மாதிரி நீங்கள் அந்த காவியத்தை திருப்பி மாற்றி எழுதுங்கன்னு சொல்லி உபதேசம் பண்ணார் நாரதன். So that's why Bhagavatam, the main message of Bhagavatam is Bhakti Yoga, and Bhakti Yoga is also called Bhagavata Dharma. That dharma which is prescribed and described elaborately in Srimad Bhagavatam. Bhakti Yoga is also called Bhagavata Dharma. பக்தி யோகத்தை நம்ம பாகவத தர்மம் சொல்கிறோம். அந்த பாகவதம் தர்மம் தான் பாகவதத்தில் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தப்பட்டு நிர்ணயிக்கப்பட்டும் இருக்கின்றது. Right in the beginning of Bhagavatam this comes, Savai pumsam paro dharmo yato bhaktiradhokshaje. The supreme dharma of every living being is to perform devotional service unto Krishna without any motivations and without any interruptions. So this is the main theme of Bhagavatam, to describe the process of Bhakti Yoga elaborately and with examples of devotees. அதனால் பாகவதத்தில் ஆரம்பத்தை என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, சவை பும்சாம் பரோ தர்மோ யதோ பக்தி அதோக்ஷஜே. பகவானிடத்தில் எந்த விதமான உள்நோக்கம் இல்லாமல் தங்கு தடை இன்றி பக்தியானது செய்யப்பட வேண்டும்னு சொல்லி ஆரம்பத்திலே பகவானுடைய பக்தியை பற்றி சிறப்பாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது. வேத சாஸ்திர புராண கஹிய வேதவியாஸ்
tathapi chittera nahi payena prakash. Although Vedavyas has written so many Vedas and Puranas, still his heart is not very happy. வேதவியாசர் பல புராணங்கள் மற்றும் பல காவியங்களை எழுதியிருந்தாலும் அவரது மனம் திருப்தி அடையவில்லை. யாக்கனே ஸ்ரீ பாகவத ஜிஹ்வாய ஸ்புரிலா ததக்ஷணே சித்தவருத்தி பிரசன்னஹைலா. But as soon as Vyasadeva has written Srimad Bhagavatam, his chittavritti, his heart has become very peaceful and very satisfied. பாகவத எழுத உடனேவே வியாசதேவருடைய அமைதியானது மற்றும் புத்துணர்வு பெற்றது. Bhagavatam is that literature that has given complete satisfaction to its author. When the author is satisfied the book that he has written, okay, what else we need? So the author is saying that I have written so many books, this is my best book. So that is the significance of Bhagavatam. பாகவதோட சிறப்பு என்ன அப்படின்னா அதை எழுதியவருக்கே இன்பத்தை கொடுத்த ஒரே நூல் பாகவதம் மட்டும்தான். அதனால தான் வியாசதேவர் சொல்றார், எனக்கு நான் எழுதிய நூல்களிலே மிக சிறப்பாக திருப்தி அடை கொடுத்த நூல் ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் சொல்லி சொல்றார். இதை தவிர வேற என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? So Bhagavatam is considered the crown jewel of all scriptures. There are so many scriptures. Bhagavatam is like crest jewel of all scriptures. பல சாஸ்திரங்கள் இருக்குது. அந்த பல சாஸ்திரங்களை மணிமுகுடமாக இருக்கக்கூடியது ஸ்ரீமத் பாகவதம் மட்டும்தான். A person may wear a lot of jewelry. Say a king is wearing anklets, bracelets, necklaces, waist belt, this and that. But crown on his head is the most visible and attention attracting part, right? And if there is a central jewel on the crown, that attracts the maximum attention of people who are looking at him. So Bhagavatam is like that. ஸோ மன்னர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் நிறைய ஆபரணம் போட்டிருப்பார், கழுத்தில் நெக்லஸ் போட்டிருப்பார், ஒட்டியானம் போட்டிருப்பார், கையில் பிரேஸ்லெட் போட்டிருப்பார், இந்த மாதிரி பல ஆபரணங்கள் போட்டிருப்பார். ஆனால் அதுலேயே அவருக்கு சிறப்பாக இருக்கக்கூடிய தலையில் இருக்கக்கூடிய கிரீடம் தான், அந்த கிரீடத்திலேயே இருக்கக்கூடிய அந்த முத்து தான், அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த கல் தான் எல்லாரையுமே ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது. அது மாதிரி அந்த ஒரு கல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நூல் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம். Bhagavatam is also considered the essence of all scriptures. பாகவதம் தான் அனைத்து சாஸ்திரங்களின் சாரம்னு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சர்வ வேதாந்த சாரம் ஹி ஸ்ரீ பாகவதம் இஷ்யதே. So Bhagavatam describes the essence of Vedanta Sutra and all the Vedic scriptures. So when a bumblebee, when a honeybee goes to a big forest or a garden, there are so many things in that garden. There may be some plants and trees and gazebos and pathways and sofas and dustbins and so many things, or people are there, but a honeybee is completely focused in searching for a beautiful flower and sitting on the flower and extracting the honey, because honeybee is essence seeker. It's extracting the essence. So Bhagavatam is also the essence of all scriptures. ஸோ பாகவதம் தான் அனைத்து வேதாந்த சுத்திரம் மற்றும் வேதங்களுடைய சாரமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு வண்டானது ஒரு பூங்காவுக்கு போச்சு அப்படின்னா இந்த பூங்காவில் பலவிதமான விஷயங்கள் இருக்கலாம். மக்கள் இருப்பாங்க, அங்கே பூத்தோட்டம் இருக்கும், கொசு இருக்கும், இது மாதிரி பல விஷயங்கள் இருந்தாலும் அந்த வண்டானது அங்கே இருக்கக்கூடிய மலரில் இருக்க தேனில் மட்டும்தான் அது வந்து தன்னுடைய நோக்கமாக வச்சுருக்கு. அது மாதிரி தான் வேதாந்த சூத்திரம் மற்றும் அனைத்து சாஸ்திரங்களுடைய சாரமாக இருக்கக்கூடியது ஸ்ரீமத் பாகவதம் மட்டும்தான். Just like honey is very sweet, Bhagavatam is also very sweet. எப்படி தேன் வந்து இனிமையாக இருக்கின்றதோ அது போல தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் இனிமையானது. And Bhagavatam is also a natural commentary on the Vedanta Sutras. பாகவதம் வேதாந்த சூத்திரத்திற்கு இயல்பாக வழங்கப்பட்ட பொருளுரைன்னு எடுத்துக்கலாம். Vyasadeva has written Vedanta Sutras and they are mainly aphorisms without any stories and all. So Bhagavatam is a natural explanation written by the same author of Vedanta Sutras. Now author is writing the book and author is explaining the book also. So then that explanation, that commentary is well received by common people. Generally an author writes a book and someone else teaches the book. Vyasadeva has written so many books and many acharyas have written commentaries on the book. But now here author himself is writing a commentary.
So that has special significance. ஸோ பாகவதம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வேதாந்த சூத்திரத்தை இயற்றியவர் வியாசர் தான். அந்த வேதாந்த சூத்திரத்திற்கு விளக்கமாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் எழுதுனதும் வியாசர் தான். பொதுவாக ஒரு ஆசிரியர் ஒரு புத்தகத்தை எழுதுவார், அதுக்கான பொருளுரையை பல ஆச்சாரியர்கள் விளக்குவது உண்டு. ஆனால் இங்கே வேதாந்த சூத்திரத்தை எழுதிய அதே ஆச்சாரியர் தான் அதற்கு பொருளுரையாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை வழங்கியிருப்பது ஒரு சிறப்பான விஷயமாகும். This shloka describes the purpose of Vyasadev's writing of Bhagavatam. பாகவதம் வியாசதேவர் எழுதியதற்கான காரணத்தை சொல்கின்றது. Anarthopashamam sakshat bhakti yogamadhokshaje lokasya ajanato vidvams chakre satvata samhitam. Anartha upasamam sakshat. Anartha means that which is meaningless. Artha is meaning. Anartha means no meaning. So what is meaningless things? Basically the kama, krodha, lobha, moha, mada, matsara in our hearts are called anarthas because they kill the very meaning of human life. அனர்த்தம் உபசமம் சாக்ஷாத். அனர்த்தம் அப்படின்னா அர்த்தமற்றது, அர்த்தம்னா பொருளுடையது. இங்கே அனர்த்தம் சொல்கிறது நம்முடைய இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய காமம், குரோதம், லோப, லோக, மத, மாத்சரியம் இவை அனைத்தும் மனித வாழ்க்கையினுடைய பொருளை முழுவதுமாக அழித்து விடுகின்றது, அர்த்தமற்றதாக்கி விடுகின்றது. Because of this 6 anarthas, 6 bad qualities, 6 vices in the heart of a human being, the human being is blocked in spiritual progress. The human being will not be able to attain the real purpose of human life, which is to develop Krishna Prema. So those anarthas have to be mitigated, have to be subdued, have to be vanquished, and that can be done only by bhakti. Anartha upasamam sakshat bhakti yoga madhokshaje. Only by performing bhakti yoga unto Lord Adhokshaja, Lord Krishna, one's anarthas will be mitigated. And common people don't know this. Lokasya ajanato. Common people don't know that by practicing bhakti, my anarthas will be mitigated. So anarthas will increase our tenure in this material world. But mitigation of anarthas by bhakti yoga will take us to the spiritual world. So Bhagavatam is written by Vyasadeva, Chakre Satvata Samhidam, so that we perform bhakti, we come out of anarthas, we go to the spiritual world. பொதுவாக இந்த 6 அனர்த்தங்கள் காம, குரோத, லோப, லோக, மத, மாத்சரியம் நம்முடைய இதயத்தில் உட்காந்துட்டு நம்மளை பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைய விடாமல் செய்யறது. மனித வாழ்வில் குறிக்கோளாகிய கிருஷ்ண பிரேமை அடைவதற்கு இந்த 6 அனர்த்தங்களும் தடையாக இருக்கின்றது. அதனால் இந்த 6 அனர்த்தங்களும் பக்தியின் மூலமாக மட்டும்தான் குறைக்கப்படும். அதனால் பக்தியினால் பொதுமக்களால் இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஸோ பொதுமக்கள் இந்த 6 அனர்த்தங்களை வைத்துக்கொண்டு பக்தியில் முன்னேற்றம் அடையாமல் இந்த ஜட உலக சிக்கல்லே சிக்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே பக்தியின் மேன்மையை மேம்படுத்துவதற்கு தான் இத்தகைய ஒரு காவியமானது இயற்றப்பட்டு இருக்கின்றது. So Sanatana Goswami glorifies Bhagavatam in this way. Sarva shastrabdhi piyusha sarva vedaika satphala sarva siddhanta ratnadhya sarva lokaika drikprada sarva bhagavata prana Srimad Bhagavata Prabho Kalidhvanto Ditaditya Sri Krishna Parivartita Sarva Shastrabdhi Piyusha. Bhagavatam is the nectar that came out by churning the ocean of all Shastras. Just like Rakshasas and Devatas came together to churn the milk ocean, and from the churning of the milk ocean, this nectar came out. Similarly, when you churn the ocean of scriptures, the nectar of Bhagavatam comes out. பாகவதம் என்பது இந்த சாஸ்திரங்களுடைய இதை நம்ம கடைஞ்சோம் அப்படின்னா அதிலிருந்து வரக்கூடிய அமிர்தம், உதாரணத்துக்கு பார்க்கடலை தேவர்களும் அசுரர்களும் கடையும் போது அதிலிருந்து அமிர்தம் வந்த மாதிரி இந்த அனைத்து சாஸ்திரங்களுடைய சாரத்தை நம்ம கடைஞ்சோம் அப்படின்னா அதிலிருந்து இந்த பாகவதம் ஆகிய அமிர்தம் தோன்றுகின்றது. Sarva Vedaika Satphala. All the Vedas are compared with a tree, a desire fulfilling tree, and the ripened fruit of that desire tree is Srimad Bhagavatam. அனைத்து சாஸ்திரங்களும் ஒரு மரத்திற்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் அந்த மரத்தில் பழுத்த கனிக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது. Sarva Siddhanta Ratnadhya. Bhagavatam is
a treasure house of all jewel-like philosophical truths, siddhantas. பாகவதம் வந்து எல்லா தத்துவ ரீதியான விஷயங்களுக்கும் ஒரு பொக்கிஷமாக, ஒரு பொக்கிஷ இருப்பிடமாக விளங்குகிறது. Sarva lokaika drik prada. So for us to walk on a path, you need to be able to see the path. If it's too dark, you can't walk. So Bhagavatam illuminates our path so that we can walk on the path to the spiritual world, path to the lotus feet of Krishna. Sarva lokaika drik prada. Bhagavatam gives us the divine vision to reach Krishna. அதாவது ஒரு பாதையில் நம்ம நடந்து போகிறோம் அப்படின்னா அந்த பாதை இருட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பாதையில் நம்ம நடந்து போக முடியாது. அந்த பாதையில் வெளிச்சமாக இருக்கும்போது தான் நம்மளுடைய குறிக்கோளை நோக்கி நகர்ந்து செல்ல முடியும். அதுபோல் ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்வதற்கான அந்த பாதையை ஒளிவூட்டக்கூடியதாக இருக்கக்கூடியது ஸ்ரீமத் பாகவதம். Sarva Bhagavata Prana. Bhagavatam is like life of all devotees. So if you are practicing bhakti, if you are trying to become devotees, we need to make Bhagavatam our life. So that's the whole purpose of especially a Gaudiya Vaishnava. We are practicing Vaishnavism. So whatever is described in Bhagavatam, the philosophy of Bhagavatam, the pastimes of Bhagavatam, the personalities whose stories are described in Bhagavatam should become our life and soul. And that should be the guiding light for us to traverse on the spiritual path. நம்ம பக்தியை பயிற்சி செய்கிறோம் அப்படின்னா பாகவதம் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும். பாகவதம் தான் நமது உயிருமாக இருக்க வேண்டும். பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள் தான் குறிப்பாக கௌடிய வைஷ்ணவர்களாக இருக்கக்கூடிய நமக்கு அது ஆதியும் அந்தமுமாக இருக்க வேண்டும். பாகவதத்தில் இருக்கக்கூடிய கதைகள், பாகவதத்தில் இருக்கக்கூடிய நுணுக்கங்கள், தத்துவங்கள் அனைத்தும் நம்மளின் வாழ்க்கையின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கப்பட வேண்டும். When a fish is taken out of water, although you give hundreds and thousands of facilities to the fish cannot survive. You have to put the fish back in water. Similarly, for fish, prana, the source of survival of one's life is to be in water. Similarly, a devotee survives in the water of Bhagavatam, in the nectar of Bhagavatam, in the ocean of Bhagavatam. So, the source of our sustenance in spiritual life is Srimad Bhagavatam. ஸோ ஒரு மீனை தண்ணியிலேருந்து எடுத்துட்டு அதுக்கு 100 விதமான வசதிகளை கொடுத்தாலும் அந்த மீனால் உயிரோடு இருக்க முடியாது. ஏன்னா மீனுடைய ஆதார நிலை தண்ணியில் இருப்பது தான். அது மாதிரி தான் பக்தர்களுடைய உண்மையான ஸ்வரூபம் வந்து பாகவதமாகிய அந்த அமிர்த கடையில் மீண்டும் மீண்டும் சுவைப்பது தான் பக்தர்களுடைய ஒரு உண்மையான ஸ்வரூபம் நிலையாக இருக்கின்றது. கலித்வாந்தோதிதாதித்ய ஸ்ரீகிருஷ்ண பரிவர்த்திதா. Bhagavatam destroys the darkness of Kali Yuga. And if you want to know what Bhagavatam is in one word or one phrase, it is Sri Krishna Parivartita. It is Krishna who has come back. Parivartita means he went to the spiritual world. Then he became concerned. My God, how will this Kali Yuga people survive? Okay, who will show them light? I have to go back again. Let me go back in the form of book. Sri Krishna Parivartita. Bhagavatam is Krishna who has come back in the form of a book. அதனால் பாகவதம் வந்து இருளை விளக்கக்கூடிய ஒரு ஒளியாக இருக்கின்றது. வேறு விதத்தில் சொன்னோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் ஆன்மீக உலகத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் எப்படி கலியுகத்து இருண்ட மக்களை எவ்வாறு காப்பாற்றுவதுன்னு நினைச்சாரு, அவர் திரும்பியும் வந்தார். அதுதான் பாகவத ரூபம். பகவானே பாகவத ரூபமாக திருப்பி இந்த உலகில் உருவெடுத்திருக்கின்றார். It's not that okay we keep on glorifying Bhagavatam but is there anything inside to relish it? So one who reads Srimad Bhagavatam in the right consciousness can actually relish what's there inside. So this பாகவதம் வந்து அதனோட மகிமையே பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுக்குள்ள ஏதாவது அனுபவிக்கிற மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு நம்ம கேட்கணும். அப்படின்னா யார் ஒருத்தர் பாகவதத்தை உண்மையாக படிக்கிறாங்களோ சரியான மனப்பான்மையோட அதில் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ரசனைகள், அதில் இருக்கக்கூடிய அனுபவிக்க கருத்துக்களை வந்து அவங்களால உணர முடியும். அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ததேவ ரம்யம் ருச்சிரம் நவம் நவம் ததேவ சஸ்வன் மனசோ மஹோத்சவம் ததேவ சோகார்ணவ சோஷணம் ரிணாம் யதுத்தம ஸ்லோக யசோனுகீயதே ததேவ ரம்யம் ருச்சிரம் நவம் நவம். That Bhagavatam is ruchiram, very tasty. Navam navam, it always appears fresh, newer and newer, with multiple perspectives. You read Bhagavatam today, one pastime, say Gajendra's pastime you read today. After 2 years you read the same pastime. Your understanding will be enhanced. After 10 years you read the pastime. Then Bhagavatam has more to reveal to you.
பாகவதத்தில் பார்த்த கருத்துக்கள் அனைத்துமே தினம் தினம் ஒருத்தருக்கு வந்து புதுமையான புத்துணர்வு நிறைந்த கருத்துக்களை கொடுக்கறது. உதாரணத்துக்கு இந்த கஜேந்திர மோட்சம் இன்னைக்கு படிக்கிறோம், அதே கஜேந்திர மோட்சத்தை 2 வருஷம் கழித்து படித்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய புரிந்துணர்வு வேறு மாதிரி இருக்கும். அதே 10 வருஷம் கழித்து படித்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய புரிந்த உணர்வு மேலும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும். இது மாதிரி பாகவதம் புதுசான புரிந்துணர்வை வழங்கிட்டே இருக்கு. ததேவ சஸ்வன் மனசோ மகோத்சவம். உற்சவ மீன்ஸ் ஃபெஸ்டிவல், மகோத்சவ மீன்ஸ் கிரேட் ஃபெஸ்டிவல், கிரேட் செலிப்ரேஷன். உற்சவம் அப்படின்னா திருவிழா, மகா உற்சவம் அப்படின்னா பெரிய அளவில் நடக்கக்கூடிய பிரம்மாண்டமான திருவிழா. This is Manaso Mahotsavam. So this celebration of Bhagavatam is done at the level of heart, level of mind. So when you are reading and relishing Bhagavatam, you are actually experiencing greatest spiritual bliss at heart. அதனால் மனசோ மக உற்சவம், இந்த மக உற்சவம் வந்து மனதில் ஏற்படக்கூடியது, பெரிய மாபெரும் திருவிழா மனதில் ஏற்படக்கூடியது. அதனால் பாகவதத்தை நம்ம படித்தோம் அப்படின்னா நம் மனதுக்கு மாபெரும் திருவிழாவாக அத்தகைய மகிழ்ச்சியை கொடுப்பது ஸ்ரீமத் பாகவதம். ததேவ சோகார்ணவ சோஷணம் ருணாம். So it is Bhagavatam that can completely destroy the ocean of lamentation. It can dry up the ocean of lamentation that is created by the tears of a conditioned soul who is experiencing unlimited material miseries day and night. ஒவ்வொரு பகலும் இரவும் அதிக அளவில் பெருந்துயரங்களை சந்தித்து கண்கள்லேருந்து தண்ணீர் வர அளவுக்கு வறண்டு போய் இருக்கக்கூடிய அவர்களது வாழ்க்கையில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் ஒரு மாபெரும் திருப்பு முனையாக மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடியதாக அமைகின்றது. Is there anyone in this world or in this forum now, in this hall, who can say that I have absolutely no problems in this material world? இங்கே இருக்கக்கூடிய சபையில் யாராவது ஒருத்தர் இந்த உலகத்தில் எனக்கு எந்த விதமான கஷ்டமும் இல்லை, எந்த விதமான துயரமும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? Bhagavatam understands this. Okay. பாகவதம் இதை புரிஞ்சுக்கிறது, இந்த கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிறது, and gives the necessary means to mitigate those miseries. அந்த துன்பத்தை விடுவிப்பதற்கான வழிமுறைகளை நமக்கு பாகவதம் கற்றுக் கொடுக்கின்றது. One of the cantos of Srimad Bhagavatam, 3rd canto, describes Bhagavatam is spoken for the purpose of mitigating the miseries. Soham runam kshulla sukhaya dukkham mahadgatanam viramaya tasya pravartaye Bhagavatam puranam yadaha sakshat bhagavan rishibhyah. Soham runam kshulla sukhaya dukkham. Common people in this world are undergoing tremendous amount of distress for a meager amount of happiness. Kshulla sukhaya, for small happiness, dukkham mahat, undergoing tremendous amount of endeavors. மூன்றாவது காண்டத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, பொதுமக்கள் பொதுவாக பெருமளவு துன்பத்தை சந்திக்கிறாங்க. எதுக்குன்னா சிறிய கடுகளவு இன்பத்திற்காக. ஒரு சிறிய கடுகளவு இன்பத்திற்காக மாபெரும் மலை போன்ற துன்பத்தை மக்கள் சந்திக்க வேண்டிய தருணத்தில் இருக்கின்றார்கள். Mahadgatanam viramayatasya, to give viram, to mitigate those miseries, to give a break to those miseries. Pravartaye Bhagavatam Puranam. Maitreya Muni is saying that I am speaking this Bhagavatam for that purpose. Okay. Yadaha sakshat bhagavan rishubhyah. The Lord has personally spoken this. அத்தகைய மக்களை துன்பத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்காகத்தான் பகவானே இந்த பாகவதத்தை பேசினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே மைத்ரேய முனிவர் கூறுகின்றார். So even Lord Chaitanya Mahaprabhu also says, these are his 5 conclusive opinions. Let's recite this. Aradhyo Bhagavan Vrajesha Tanayastadhama Vrindavanam. Ramya Kachidupasana Vrajavadhu Vargedaya Kalpita. Srimad Bhagavatam Pramana Mamalam Prema Pumartho Mahan. Shri Chaitanya Mahaprabhor Matamidam Tatradara Napara. Mahaprabhu is saying, Aradhyo Bhagavan Vrajesha Tanayah. Our supreme Aradhya, Daiva, the supremely worshipable deity for all devotees is Krishna in Vrindavan. Vrajesha Tanaya Krishna. Tad Dhama Vrindavanam, the supreme worshipable abode is Vrindavan Dham.
ஆராத்யத்தோ பகவான் பிரஜேஷ தனயக. நாம் வழிபட வேண்டிய பகவான் பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் தான். நாம் வழிபடக்கூடிய முக்கியமான தலம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ரீ பிருந்தாவன தாமம் மட்டும்தான். ரம்யா காச்சிதுபாசனா விரஜவதோ வர்கேணயா கல்பிதா. So the Srimad Bhagavatam describes the topmost devotees of Krishna. Who are they? The gopis of Vrindavan. The gopis of Vrindavan are the top rankers amongst all the devotees of Krishna, and their stories are so beautifully depicted in Srimad Bhagavatam. ஸோ பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய கோபியர்கள் தான் கிருஷ்ணருடைய மிக உயர்ந்த பக்தர்கள். அவர்கள் எவ்வாறு கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்தார்கள் என்ற உயர்ந்த விஷயத்தை தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆனது போதனை செய்கின்றது. Srimad Bhagavatam Pramanamavalam, the topmost evidence, the highest authority is Srimad Bhagavatam. மிக உயர்ந்த அதிகாரி, மிக உயர்ந்த பிரமாணம் எது அப்படின்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் மட்டுமே. Prema pumartho mahan. Puma artha means the real meaning or purpose of human life is to develop prema. So interestingly, although Mahaprabhu said these 5 things are great, like Aradhya is Krishna, supreme abode is Vrindavan, and Upasana is done by gopis, and Pramanam is Bhagavatam, and Artha, the purpose of life is to develop Krishna prema. Bhagavatam has description of all these 5. ஸோ பிரேமா புமார்த்தோ மகான். ஸோ வாழ்க்கையினோட குறிக்கோள் வந்து பிரேமை அடைவது தான். ஸோ மேலே குறிப்பிடப்பட்ட இந்த 5 விஷயங்களுமே ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்குள்ளே உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது. Next slide. So Bhagavatam is that authoritative literature that gives the right kind of guidance in the right direction to all living beings. ஸோ பாகவதம் தான் அனைத்து மக்களுக்கும் சரியான வழிகாட்டியாக சரியான பாதையை அமைத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சரியான நூல். So Padma Puran says this. How many of you know this shloka? Very popular one. பத்ம புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. யாருக்கெல்லாம் இந்த பிரபலமான ஸ்லோகம் தெரியும்? Okay, fine. Padau yadiyau prathama dvitiyau tritiya turyau kathitau yaduru nabhistatha panchama eva shashto भुजांतरम दोर्युगलम तथान्यो कंठस्तु राजन नवमो यदीयो मुखारविंदम दशमः प्रफुल्लम एकादशो यस्य ललाटपट्टम शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति. So this one shloka, these 2 shlokas describe all the cantos, 12 cantos of Bhagavatam as the different limbs of Krishna's divine body. Okay. இந்த 12 இந்த ஸ்லோகம் இரண்டுமே இந்த 12 காண்டங்களும் எவ்வாறு பகவானுடைய பல அங்கங்களாக இருக்கின்றது என்பதை பற்றி விவரிக்கின்றது. Padau yadiyo prathama dvitiyo. The first 2 cantos of Bhagavatam are compared with the divine lotus feet of Krishna. முதல் 2 காண்டங்கள் பகவான் 2 தாமரை பாதங்களுக்கு சமமானதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Tritiya turyau kathitau yaduru. The 3rd and 4th cantos are like thighs of Krishna. 3 மற்றும் 4 கிருஷ்ணருடைய தொடைகளாக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. Nabhistatha panchama eva. The 5th canto of Bhagavatam is compared with the Nabhi of Krishna. 5வது காண்டம் பகவானுடைய நாபிக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. Then 6th is the chest, Bhujantaram. So Shashto is Bhujantaram, means Bhuja means shoulders. Bhujantaram is the chest that is enclosed by the shoulders, and that is 6th canto. 6வது காண்டோ அப்படின்றது நெஞ்சு. இந்த தோள்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பராக்கிரமான விரிந்த நெஞ்சிற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. Dwar Yugalam Tatha Anyo. The next 2 cantos, 7th and 8th, are like the 2 arms of Krishna. 7, 8 பகவானுடைய 2 கைகளாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. Kanthastu Rajan Navamo Yadiyo. The Kantha means the neck of Krishna is compared with the throat of Krishna is compared with the 9th canto of Bhagavatam. கிருஷ்ணருடைய தொண்டை வந்து 9வது காண்டத்திற்கு ஒப்புமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. Ekadasho yasya lalatapattam. 10th canto is Mukharavindam Dashamaha Prafullam. The beautiful face, lotus face of Krishna is the 10th canto. பகவானுடைய அழகிய முகம்தான் 10வது காண்டமாக இருக்கின்றது. And the forehead is 11th canto, the head is the 12th canto. நெற்றி வந்து 11வது காண்டம், தலை வந்து 12வது காண்டமாக இருக்கின்றது. So when you are reading Srimad Bhagavatam, you are taking darshan of Krishna.
ஆகவே நம்ம பாகவதம் படிக்கும் பொழுது பகவானுடைய முழு தரிசனத்தையும் நம்ம பார்க்கிறோம். When you are reading Bhagavatam from first canto to the 12th canto, you are taking darshan from the lotus feet of Krishna up to his head. நம்ம அந்த பாகவதத்தில் முதல் காண்டத்தில் ஆரம்பித்து 12வது காண்டை வரை படிக்கிறோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணரை தனது பாதத்திலிருந்து தலைவரை தரிசனம் பார்ப்பதற்கு சமமாகின்றது. The word darshan has two meanings. தரிசனம் அப்படின்றதுக்கு ரெண்டு பொருள் இருக்கு. Number one, a devotional sight. Number two, philosophical insight. So darshan means you see the form of the Lord. Darshan also means you understand the philosophy of the Lord. Bhagavatam presents both. தரிசனம் அப்படின்னா நம்ம பகவானுடைய தரிசனத்தை நேரடியாக பார்ப்பது, மற்றொரு தரிசனம் அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு தத்துவார்த்தமாக பார்ப்பது. பாகவதம் இந்த இரண்டு கருத்துக்களையுமே ஒத்துமையாகி செய்கின்றது. தமாதி தேவம் கருணாநிதானம் தமாலவர்ணம் சுஹிதாவதாரம் அபார சம்சார சமுத்திர சேதும் பஜாமஹே பாகவத ஸ்வரூபம். Tam Adi Devam Karunanidhanam. The Supreme Lord is Adi Deva, the origin of all Devatas. Karunanidhanam, he is an ocean of compassion. It is out of Krishna's compassion that he appeared in the form of Bhagavatam, a book which is like a bridge between the material world and the spiritual world. Apara samsara samudra setum. So Bhagavatam is like a setu that helps us cross over this unfathomable ocean of material existence. Bhajamahe Bhagavata Swarupam. So may I offer my obeisances unto that Supreme Lord Krishna who appeared in the form of Bhagavatam, Bhagavata Swarupam. தம்மாதி தேவம் அப்படின்னா பகவான் தான் எல்லா தேவர்களுக்கும் முதன்மையானவர், மேலும் அவர் கருணை வாய்ந்தவர். அவர் பாகவதம் என்பது பெரும் ஒரு சமுத்திரமாக இருந்து இந்த பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை விடுவித்து பகவானுடைய லோகத்திற்கு அழைத்து செல்கின்றது. பாகவதம் ஒரு சேத்து பாலம் போல நம்மை இந்த சம்சார சாகரத்திலேருந்து கொண்டு போய் பகவானிடத்தில் சேர்க்கின்றது. அத்தகைய பாகவதத்திற்கு நான் எனது பணிவான நமஸ்காரங்களை செலுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Bhagavatam has 10 topics. So Bhagavatam is a Mahapurana that elaborately describes these 10 topics. So they are... Bhagavatam தான் மகாபுராணம். பாகவதத்தில் 10 விஷயங்கள் பேசப்பட்டிருக்கு. You are familiar with this topic? Should I skip this and go to the next one? Should we discuss also? Atra sargo... Should we discuss? Okay. Atra sargo visargascha sthanam poshanamutayah Manvantareshanukatha Nirodho Muktirashrayah. So there are 10 topics in Bhagavatam. One is Sarga, creation. பத்துக்கு விஷயங்கள் இருக்கு. முதல்ல சர்க்கம், படைத்தல். So this is entire Bhagavatam in one slide. Okay, full Bhagavatam from the perspective of 10 topics and 12 cantos. First and second cantos correspond to the lotus feet of the Lord, right? So, like Atra Sargo Visargascha Sthanam Poshanamutayah. Sarga means creation done by the Lord. The creation of this world carried out by the Lord himself. That is Sarga. Sarga அப்படினா படைத்தல். இந்த பிரபஞ்சத்தை பகவானே படைக்கின்றார். அதுதான் Sarga. Visarga means secondary creation done by Brahma. The Lord creates the universe and he empowers Brahma to fill the universe with different planets and living beings. விசர்கா அப்படின்னா இரண்டாம் பட்சம் படைப்பு. பிரம்மாவை ஊக்குவித்து பிரம்மாவின் மூலம் இந்த உலகத்தில் ஜீவராசிகள் மற்றும் இதர உயிர்வாழிகளை பகவான் படைக்க வைக்கின்றார். Sthanam means positioning of all those living entities in different planets according to what they deserve. That is the universal structure or cosmology. மூன்றாவது இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம். அந்த பிரபஞ்ச உயிரினங்களை படைத்த பிறகு அந்தந்த உயிர்வாழிகள் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்றத நிர்ணயம் செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை. The topic of Sarga is prominently discussed in the 3rd canto of Bhagavatam and little bit 2nd canto also. பாகவதத்தினுடைய 3வது காண்டத்தில் இந்த சர்க்கத்தை பற்றி அதிகமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அங்கங்கே 2வது காண்டத்திலும் இந்த படைத்தலை பற்றி சிறு குறிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. In fact, all the 10 topics of Bhagavatam
are discussed in all 12 cantos of Bhagavatam, but with various degrees of emphasis. Okay. பாகவதற்குடைய 10 தலைப்புகளுமே 12 காண்டங்களையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனால் அதற்கான முக்கியத்துவம் ஆங்காங்கே மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு அதற்கேற்றாற்போல் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. A particular canto emphasizes more on one topic while also touching on the other topic slightly. ஒரு குறிப்பிட்ட காண்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பை அதிகமாக சொல்லி இருந்தாலும் மற்ற தலைப்புகளையும் அதனுள் சிறிய அளவு கொடுத்து தான் இருக்கின்றது. This is how Jiva Goswami explained in his commentary. இவ்வாறு தான் ஜீவ கோஸ்வாமியானவர் தனது பொருளுரையில் கொடுத்திருக்கின்றார். Vishwanatha Chakravarti Thakur in his Sarartha Darshini commentary, right in the first purport of every canto, he says, this canto prominently discusses this particular topic amongst the 10 topics of Bhagavatam. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் கூட அவரது வியாக்கியானத்தில் இந்த பாகவதத்தில் இந்த பாகவதத்துடைய பகுதியானது இந்த தலைப்பை தான் பெரிய அளவில் சுட்டி காட்டி இருக்கின்றதுன்ற ஒரு முகவரியை கொடுத்து தான் அதுக்கப்புறம் பேசுகிறார். So in the first canto you see introduction, general introduction, plus some topics of Poshanam and Ashraya, they are also presented. பாகவதர் முதல் காண்டத்தில் அறிமுகம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, அதுக்கப்புறம் போஷணம் மற்றும் மற்ற விஷயங்களும் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஆஸ்ரயா போன்ற விஷயங்கள். And third and fourth cantos prominently describe Sarga and Visarga. Sarga is creation, Visarga is Brahma's creation, and creation done by Manus and Prajapatis. All that is discussed in the fourth canto and up to middle of fifth canto. அது மேலே மூன்றாவது நான்காவது காண்டம் சர்க்கா விசர்கா, பகவானுடைய முதன்மை படைப்பு மற்றும் பிரம்மாவால் படைக்கப்படுவது, அதுக்கப்புறம் பிரம்மாவால் படைக்கப்பட்ட பிரஜாபதிகளின் படைப்பு, அதை வந்து ஐந்தாவது காண்டம் மத்தியம் வரைக்கும் அதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு, சர்க்கா விசர்கா. Sthanam is the creation, the universal structure which is positioning of different living beings in different planetary systems, that is presented in the fifth canto second half. அந்த அஞ்சாவது காண்ட இரண்டாவது பகுதியில் ஸ்தானா அப்படின்றது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது ஒவ்வொரு உயிர்வாழிகளிலும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எப்படி எப்படி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அப்படின்ற விஷயம் வந்து மற்ற பாதியில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Poshanam is the protection offered by the Lord to the devotees, even if they sometimes happen to commit some mistakes. அதாவது புரோஷனா அப்படின்னா பகவானுடைய பாதுகாப்பு, பக்தர்கள் சில சமயங்களில் சிறு தவறுகள் செய்தாலும் பகவான் அவரை எவ்வாறு காப்பாற்றுகின்றார் என்பது தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. That is described prominently in the sixth canto Bhagavatam. அது ஆறாவது காண்டத்தில் பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. Next topic is Uti, inclination. Inclination to do auspicious or inauspicious activities. Auspicious inclinations are to perform bhakti. Inauspicious inclinations means to do materialistic activities. The example of first category is Prahalad, second category is Hiranyakashipu. So all this Uti is described in the seventh canto Bhagavatam. உத்தி அப்படின்னா ஊந்துதல், நல்ல விஷயங்களை ஊந்துதல் செய்வது என்பது பக்தி, அதுவே தவறான ஊந்துதல் செய்வது என்பது பௌதிக இயற்கையின் அடையாளங்கள். ஸோ பிரகலாதன் மிகச்சிறந்த பக்தராகவும் இரண்யகசிபு மிகச்சிறந்த அசுரனாகவும் இருந்தால் இது வந்து பாகவதத்தினுடைய ஏழாவது கண்டத்தில் இருக்கு. Next topic is Manvantara. Within one day of Brahma there are 1000 Chaturyugas or Divya Yugas. பிரம்மாவுடைய ஒரு நாளில் 1000 சத்துர்யுகங்கள் அல்லது த்விஜ யுகங்கள் இருக்கின்றது. And that one day of Brahma is divided into 14 parts. Each part is called Manvantara and is reigned by one Manu. அதனால் பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள் 14 மன்வந்தாரங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த ஒவ்வொரு மன்வந்தாரமும் ஒவ்வொரு மனுவால் ஆட்சி செய்யப்படுகின்றது. So the 14 Manvantaras in the current day of Brahma are described briefly and little elaborately in the 8th canto Bhagavatam. பிரம்மாவுடைய நாளில் ஒரு ஆட்சி செய்யக்கூடிய அந்த 14 மன்வந்தாரங்களில் இருக்கக்கூடிய மனுக்களின் பெயர் சுருக்கமாகவும் அதே சமயத்தில் விரிவாகவும் அங்கே எடுத்துரைக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. Next topic is Ishanukatha, means the stories of the Lord and his devotees, which we will find in the 9th canto elaborately, although in all other cantos, but 9th canto prominently. பகவான் மற்றும் பக்தர்களுடைய வரலாற்றை வந்து நம்ம 9வது காண்டத்தில் பார்ப்போம். ஈஷானுகதா மற்ற காண்டத்திலையும் பார்க்கலாம், ஆனால் குறிப்பாக 9வது காண்டத்தில் இதை விரிவாக பார்க்கலாம். Then 10th canto describes the topic of Ashraya, the supreme shelter of the other topics of all the incarnations. 10th canto describes Krishna's pastimes, like Krishna is the shelter of all incarnations. The 10th canto that describes Krishna's pastimes is the shelter of all other cantos that describe other incarnations of Krishna.
அதாவது 10வது காண்டம் வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி விவரிக்கின்றது. அந்த கிருஷ்ணரை பற்றி விவரிக்கக்கூடிய இந்த காண்டம் தான் மற்ற 9 காண்டங்களுக்கு அடைக்கலமாகவும் இருக்கின்றது. எவ்வாறு எல்லாரும் பகவானிடத்தில் அடைக்கலமாக இருக்கின்றதோ அதுபோல மற்ற அனைத்து காண்டங்களும் பகவானை விவரிக்கக்கூடிய இந்த 10வது காண்டத்தில் தான் தஞ்சமடைந்து இருக்கின்றது. 11th canto describes the topic of mukti or liberation from this world. 11வது காண்டம் இந்த உலகத்திலிருந்து விடுதலை அல்லது மோட்சத்தை அடைவதை பற்றி கூறுகின்றது. The prominent philosophical episodes of the 11th canto are Uddhava Gita and the conversation between Nimi and Navayogendras. நிமி மற்றும் நவயோகத்துக்கு இடையேயான அந்த கலந்துரையாடல் மற்றும் உத்தவ கீதை தான் 11வது காண்டத்தின் மிகப்பெரிய பகுதியாகும். Then finally 12th canto describes Nirodha or the 4 types of destruction. Another time we can discuss pralayas, not now. அதுக்கப்புறம் 12வது காண்டம் Pralaya, பிரளயத்தை பற்றி கூறுகின்றது. So these are the 10 topics of Bhagavatam discussed in 12 cantos. A quick overview of Bhagavatam within the glories of Bhagavatam also. இதுதான் இந்த பாகவதம் 12 காண்டங்களிலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய 10 விதமான தலைப்புகள். Now we will describe the parampara of Bhagavatam. நம்ம பாகவதத்துடைய பரம்பரையை இப்ப பார்ப்போம். The glory of Bhagavatam is also dependent on the lineage in which it is descending. It has a great background. This Bhagavatam is spoken by different personalities. Depending on how glorious the personalities are, you can also understand how glorious the subject matter of their discussion is. See, when 2 great people come together, they discuss great subject matters. When 2 normal people, average people, conditioned souls, immature people come together, they discuss some normal matters. So now Bhagavatam is a matter of discussion amongst great personalities. பாகவதம் வந்து பெரும் பண்டிதர்கள் மற்றும் மிகச்சிறந்த நபர்களால் விவாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்களுடைய சிறப்பு தெரியறது மூலமா அப்போ அவர்கள் பேசிய இந்த விஷயமானது எவ்வாறு சிறப்பாக இருந்திருக்குன்றது நம்மால் புரிஞ்சு கொள்ளலாம். 2 நபர்கள் சேரும்போது அவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த தலைப்பு மிகச்சிறந்த தலைப்பாக தான் இருக்கும். அத்தகைய சிறப்பம்சம் வாய்ந்தது தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம். கஸ்மயேன விபாசிதோ யமதுலோ ஞான பிரதீப புரா तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यत तत्शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि Kasmayena vibhasitoyamatulo gnanaha pradipaha pura. Right in the beginning of the creation, the Supreme Lord Krishna has enlightened Brahma with the knowledge of Bhagavatam from within. ஸோ படைப்பின் ஆரம்பத்தில் பிரம்மதேவருக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த படைப்பிற்கான மூல ரகசியங்களை அவருடைய இதயத்திலிருந்து அவருக்கு உணர்த்தினார். Tadrupena cha naradaya munaye. Tadrupena means the Lord has enlightened Brahma. He gave knowledge of Bhagavatam to Brahma. In the form of Brahma, the Lord gave Bhagavatam to Narada Muni. In the form of Narada Muni, he spoke Bhagavatam to Vyasadeva. In the form of Vyasadeva, he gave Bhagavatam to Sukadeva Goswami. Through Sukadeva Goswami, the Lord spoke Bhagavatam to Parikshit Maharaj and Sutta Goswami. In the form of Sutta Goswami, he spoke Bhagavatam to all the sages of Naimisharanya. So this is the glorious parampara. The Lord, the Supreme Lord Krishna, Brahma, Narada, Vyasa, then Sukadeva Goswami, Sutta Goswami, Naimisharanya sages. So this is the parampara. In this great parampara, whoever is speaking Bhagavatam, it is Krishna who is speaking Bhagavatam through them, because they are all bona fide representatives of the Lord. அதனால் முதல்ல பிரம்மாவுக்கு பாகவதத்தை கிருஷ்ணர் இதயத்திலிருந்து புகட்டினார். மேலும் பிரம்மாவின் மூலமாக அவர் நாரதருக்கு இந்த பாகவதத்தை உபதேசித்தார். நாரதர் மூலமாக வியாசருக்கு உபதேசித்தார். வியாசர் மூலமாக பரீட்சித் மகாராஜருக்கு உபதேசித்தார். பரீட்சித் மகாராஜர் மூலமாக சூத்த கோஸ்வாமிக்கும் உபதேசித்தார். பரீட்சித் மகாராஜ் மூலமாக சூத்த கோஸ்வாமிக்கு உபதேசித்தார். சூத்த கோஸ்வாமியின் மூலமாக அங்கு நைமிசாரணத்தில் இருக்கக்கூடிய சாதுக்களுக்கும் உபதேசம் செய்தார். இவ்வழியாக பாகவதமானது பகவானிடமிருந்து
தோன்றி பிரம்மாவிற்கும், பிரம்மாவின் மூலம் நாரதர், நாரதர் மூலம் வியாசர், வியாசர் மூலமாக சுகதேவ கோஸ்வாமி, சுகதேவ கோஸ்வாமி மூலமாக பரீட்சித், பரீட்சித் மூலமாக சூத கோஸ்வாமி மற்றும் நைமிசாரண்ய சாதுக்களுக்கு இந்த ஞானமானது உபதேசிக்கப்பட்டது. இந்த பரம்பரையில் வரக்கூடிய யாராவது ஒருவர் இந்த பாகவதத்தை பற்றி பேசினார்கள் என்றால் நிச்சயமாக அவர் மூலமாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே பேசுகின்றார் என்பதுதான் நம்ம பொருள் கொள்ளணும். Basically, the Lord transparently transmits these transcendental teachings through his bona fide representatives for our transformation. நம்முடைய மாற்றத்திற்காக அவரது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சாதுக்களால் பகவான் இத்தகைய அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கிரந்தத்தை அவர்கள் மூலம் பேசுகின்றார். So whenever a bona fide devotee of Krishna is speaking Bhagavatam, those devotees' words are as good as Krishna's words because they don't concoct anything, they transparently transmit Krishna's teachings. அதனால் பக்தர்கள் ஏதாவது பகவானை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உண்மையிலே அது பகவானால் பேசப்பட்டது தான். ஏன்னா அவர்கள் பகவானை தவிர தங்களுடைய சொந்த கருத்துக்களை அங்கே வச்சு பேசுவது கிடையாது. பகவானை பற்றிய வார்த்தைகளே பகவானால் அவர்கள் அங்கு பேசுகின்றார். Therefore, it is very important for us to learn Bhagavatam through parampara. ஆகவே பரம்பரையின் மூலமாக பாகவதத்தை கற்றுக்கொள்வது என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. So after that lineage that we have discussed, there are several other Vaishnava acharyas who have explained Bhagavatam in their commentaries or in their lectures, in their conversations with others. So like that we have a glorious parampara of devotees, of which Vishnu Chakravarti Thakur's disappearance we are celebrating tomorrow. ஸோ இது மாதிரி பல ஆச்சாரியர்கள் அதற்கப்புறம் தங்களது கருத்துக்கள், தங்களது உபன்யாசங்கள், தங்களுடைய எழுத்து மற்றும் தங்களுடைய பிரச்சாரத்தின் மூலமாக பாகவதத்தின் மகிமை எடுத்துரைக்கின்றார்கள். இங்கே நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ஆச்சாரியர்களுடைய புகைப்படங்களை. அதில் முக்கியமானவர் ஸ்ரீ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்குரர். அவரது மறைவு தினத்தை நாளை நாம் அனுசரிக்க போகின்றோம். Within Srimad Bhagavatam also we will find so many paramparas. Okay. பாகவதத்துக்குள்ளேயே பல பரம்பரைகளை நம்ம பார்க்கலாம். Krishna spoke to Brahma, that we know. Krishna also spoke to Uddhava, that is also Bhagavatam, a portion of it. Krishna in the form of Kapila spoke to Devahuti. Krishna in the form of Sankarshna spoke to Shiva, then Shiva spoke to Prachetas. Krishna in the form of Sankarshna also spoke to Sanat Kumar and other sages, and Sanat Kumar spoke to Sankhyayan Muni. Sankhyayan Muni spoke to Parashara. Parashara spoke to Maitreya. Maitreya spoke to Vidura. That's another parampara. So like that, there are so many such paramparas of Bhagavatam within Bhagavatam itself. ஸோ பாகவத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் பிரம்மாவிற்கு சொல்கிறார், பிரம்மா மூலமாக நாரதர் வியாசர் அப்படி சொல்கிறார், மற்றும் கபிலர் மூலமாக தேவகுத்திக்கு சொல்கிறார், உத்தவர் மூலமாக சாதுக்களுக்கு சொல்கிறார். மேலும் அந்த பார்த்திங்க அப்படின்னா இது மாதிரி பகவான் பல விதத்தில் எல்லோருக்கும் சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு வர்ணனையை இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்கலாம். Therefore, we need to learn Bhagavatam from bona fide Vaishnavas. Avaishnava mukhodgirnam putam harikathamritam Shravanam naiva kartavyam sarpochishtapayo yatha. If we hear Bhagavatam from Avaishnavas, those who are not devotees of the Lord, it's like accepting milk which is touched by the lips of a snake that has poisonous effects. Although the subject matter is pure, the purity of subject matter is lost because of being touched by people of impure mindset. So we should hear Bhagavatam from bona fide devotees. அதனால் பகவானுடைய பாகவதத்தை தூய பக்தர் இடத்துலேருந்து நம்ம கேட்கணும். பக்தர்கள் இல்லாதவர்கள் இடத்துலேருந்து கேட்கும்போது அந்த சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தூய்மையாக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் மனதில் இருக்கக்கூடிய கலப்படத்தின் மூலமாக எப்படி ஒரு பால் பாம்பு தொட்டால் விஷமாகி விடுகிறதோ அப்படி சுவையாக இருக்கக்கூடிய இந்த கருத்துக்களும் பக்தர்கள் இல்லாதவர்கள் இடத்துல கேட்கும்போது அது நமக்கு சுவை இல்லாததாக மாறிவிடுகின்றது. So yesterday also we were discussing why here only from the acharyas. Same story, an acharya is also speaking, a normal person also may speak, a movie director also may speak, a serial director also may speak, same story, right? But what is the difference between the transmission of this knowledge, the consciousness, the conduct? அதாவது ஒரே விஷயத்தை ஆச்சாரியர்களும் பேசுகிறாங்க, பொதுமக்களும் பேசுகிறாங்க, விஷயம் ஒன்று தான். அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்குள்ளே பேசுகிற விதத்தில் என்ன விஷயம் மாற்றம் இருக்குது அப்படின்னா அவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த மனநிலை, அவர்களோட நடத்தையில் தான் அங்கே வித்தியாசம் தெரியறது. So we were discussing yesterday about Vishnu Chakravarti Thakur. So he studied the commentaries of previous acharyas. He studied Vaishnava Toshni by Sanatana Goswami, Sandarbhas written by Jiva Goswami and other mercies, other commentaries like Sridhar Swami's commentary. Now he became inspired to write a commentary on our
Srimad Bhagavatam, that is Sarartha Darshini commentary. And he says, if I am writing it out of my own foolishness, it will only produce mockery. But if I am writing this commentary by the Lord's mercy, it will produce bliss with every single word. If you read Vishwanath Chakravarti Thakur's Sarartha Darshini commentary, there is bliss at every single word. அதனால் இவங்க முதல்ல என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, நான் வந்து இதை எழுதுவதற்கு முன்னால் சனாதன கோஸ்வாமி தோஷினி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஜீவ கோஸ்வாமி சந்தர்பா மற்றும் எல்லா ஆச்சாரியர்களோட விளக்குரைகளை படிச்சுட்டு தான் நான் எழுத ஆரம்பித்தேன். ஸோ அவர்களுடைய கருத்துக்களை புரிஞ்சுட்டு தான் நான் வந்து இதற்கு வந்து எழுத தொடங்கினேன். மேலும் இதில் எழுதும்பொழுது ஏதேனும் தவறுகள் இருந்தால் பொதுமக்கள் என்னை பார்த்து கிண்டல் செய்வார்கள். அதிலேயே இது ஏதேனும் மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய விஷயம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நிச்சயமாக பகவான் மற்றும் குரு அவர்களுடைய கருணையினால தான் எழுதப்பட்டிருக்கு. நிச்சயமாக சாரார்த்த தீபிகா படிக்கும் பொழுது அதில் வந்து அற்புதமான கருத்துக்கள் இருக்கிறது மூலமாக விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் அவர்கள் பகவானுடைய கருணையை பெற்றிருக்கின்றார் என்பதை நாம் உணரலாம். So this is the conduct of acharyas. This is their mood, this is their consciousness. Apart from the philosophical depth that their commentaries present to us, it is also their conduct and character that impresses our hearts. அவர்கள் வழங்கிய இந்த ஞானத்தினுடைய தத்துவார்த்தமான விஷயங்களை பார்த்தாலும் கூட அவர்களுடைய நடத்தை, அவர்களுடைய செயல்முறை தான் உண்மையிலே நம்முடைய இதயத்தை மாற்றக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஆயுதமாக செயல்படுகின்றது. When we are reading commentaries of acharyas who are writing them with a pure heart, our hearts will get purified. Because we are coming in contact not only with the philosophy that they describe, but also with the purity of their hearts. தூய்மையான இதயத்தோட இதுக்கு வியாக்கியானம் எழுதக்கூடியவர்களுடைய உரையை நம்ம படித்தோம் அப்படின்னா நம்முடைய இதயம் வந்து நிச்சயமாக மாற்றப்படுறதை பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து அங்கே ஒரு நூலோட சம்மந்தப்படுவதில்லை. அத்தகைய தூய்மையாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாக்களோட சங்க வைக்கிறது மூலமாக நமது இதயம் மாற்றம் அடைகின்றது. Say we are undergoing through some problem and some person who is very intelligent, very scholarly, he will come and give you some perspective. Okay, he gives some solution. Another person who is very dear to you, who loves you, who has good conduct, good consciousness, so such a person gives the same advice to you. All the advice is same. In the first case, it is coming through the intelligence of a person. In the second case, it is coming from the heart of a person, pure heart of a person. It has a more impact on our consciousness and on our life. Because it's not just the sound vibration that people make that creates an impact. It is the purity of the heart from which the sound vibration is coming. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா, நமக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நபர் மிகவும் புத்திசாலியானவர் நம்மளுடைய பிரச்சனைக்கு 1000 விதமான தீர்வுகளை சொல்லலாம். இரண்டாம் பட்ச நபர் நம்ம மீது அன்பு கொண்டவர், நமக்கு வந்து உரிமையானவர், மேலும் நம்முடைய கஷ்டத்தில் பங்கேற்கக்கூடியவர் ஒரு விதமான ஆலோசனை சொல்லலாம். இவங்க 2 பேருமே ஆலோசனை தான் சொல்கிறாங்க. ஆனால் இரண்டாம் தரக்கூடிய நபர் நம் மீது அக்கறை கொண்டு நம்முடைய கஷ்ட நஷ்டத்தில் பங்கேற்று அதன் மூலமாக ஆலோசனை சொல்வது என்பது நமது வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய திருப்பு முனையாக அமையக்கூடும். So further glories of Bhagavatam are presented in the in the first chapter, second shloka. Dharma projita kaitavotra paramo nirmatsaranam satam. Vedyam vastavamatra vastu shivadam tapatrayonmulanam. Srimad Bhagavate Mahamunikrite kim va parairishvarah. Sadyo hridi avarudhyate yatra kritibhe susrushubhistakshanat. Dharma projita kaitava atra. So this in this book, Bhagavatam, Kaitava dharma or materially motivated practice of dharma is kicked out. It's projita. It's kicked out. What is materially motivated practice? People perform dharma to get artha. People use artha for their kama, sense gratification. People, when they are frustrated in kama, they think of moksha. So this kind of materially motivated practice of dharma is rejected in Bhagavatam. And Savaipumsa Paro Dharmo, unmotivated, uninterrupted
practice of devotional service unto Krishna that gives complete satisfaction to the heart is propounded in Bhagavatam. தர்ம புரோச்சித கைத்தவோ அத்ர அப்படின்னா பொய்யான தர்மங்கள் இந்த பாகவதத்திலிருந்து விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பொய்யான தர்மம்னா என்ன அப்படின்னா பலநோக்கு செயல்களுக்காக மக்கள் புரிகின்ற தர்மம். உதாரணத்துக்கு தர்மத்தை பின்பற்றினால் அதன் மூலமாக காமத்தை திருப்தி செய்யலாம். காமம் திருப்தி அடையாத பட்சத்தில் மோட்சத்தை ஒருவர் தேடுகின்றார். இவ்விதமாக பொய்யான தவறான தர்மத்திற்கான கோட்பாடுகள் அனைத்தும் பாகவதத்திலிருந்து விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பாகவதம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா சவை பும்சாம் பரோ தர்மம், உயர்ந்த தர்மமான பகவானுக்கு எந்தவித தடையும் இன்றி எந்த விதமான உள்நோக்கமும் இல்லாமல் செய்யக்கூடிய பக்தியை பற்றி தான் பாகவதத்தில் மிக முக்கியமாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. So next point is nirmatsaranam satam vedyam. So Bhagavatam, who can understand Bhagavatam? Those who are pure hearted. Nirmatsara, those who are non-envious at heart only can understand. To the degree we are non-envious, to that degree we can understand Bhagavatam. This non-envy is that quality which is like a visa for entrance into the spiritual world. If you are envious of anybody, Bhagavatam we cannot understand, right? அதனால் நிர்மத் சதானாம் சதாம் அப்படின்னா பொறாமை எந்த அளவுக்கு இல்லாமல் இருக்கின்றதோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம பாகவதத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும். நமக்கு எந்த அளவுக்கு பொறாமை இல்லையோ அந்த அளவுக்கு பாகவதோட கருத்துக்கள் நமக்கு வெளியிடப்படும். பகவானுடைய லோகத்துக்கு போகிறதுக்கான ஒரே தகுதி பொறாமை இல்லாமல் இருப்பது. நம்ம எந்த அளவுக்கு பொறாமை இல்லாமல் இருக்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு பகவானை நோக்கி நாம் செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகரிக்கின்றது. So even to understand Bhagavad Gita, the qualification is non-envy. Idam tu te guhyatamam pravakshyami anasuyave. Anasuyave, because you have no asuya, no envy. My dear Arjuna, I am revealing this confidential knowledge of Bhagavad Gita to you. So to understand Gita, we should not be envious. And that non-envy is a qualification to understand Bhagavatam also. Because it is the envy that is keeping us in this material world. When we envy another devotee, when another devotee is progressing in spiritual life, is getting more and more privileged opportunities to render service to Krishna, or is he interacting more with Guru and Vaishnavas, apparently an immature sadhaka's heart feels a sense of insecurity, okay, or envy or jealousy. As long as such feelings are there, we cannot understand Bhagavatam. And when you get that good advancement, good opportunities to serve, you may feel proud. When there is pride also, we cannot understand Bhagavatam. So Bhagavatam is accessible to people whose hearts are devoid of envy and pride. Envy appears in the heart of a person when he sees others' success. Pride appears in the heart of a person when he is more successful than others. So the right attitude of a Vaishnava is to celebrate others' success. Okay, and when you become successful, you try to help others become successful and not oppress them or suppress them. When this kind of disposition is there, Bhagavatam becomes easy to understand. ஸோ கிருஷ்ணரோ கீதையில் அர்ஜுனனுக்கு சொல்கிறார், நீ பொறாமை இல்லாத காரணத்தினால தான் உனக்கு நான் இந்த கீதையை உபதேசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு, யார் இடத்துல பொறாமை இருக்கின்றதோ அவர்களால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மற்றும் பகவத்கீதையை புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. பக்தர்கள் கூட ஒரு பக்தர் முன்னேற்றம் அடைவதையோ அல்ல பக்தியில் அவருக்கு சலுகைகள் கிடைப்பதனாலேயோ அல்லது அந்த பக்தர் குரு மற்றும் சாதுக்கள் இடத்துல நெருங்கி பழகி அதிகமான அருள் பெறுகின்றார் என்பதை பார்த்தோம் நம்ம பொறாமைப்பட்டோம் அப்படின்னா நமது பக்தி நமக்கு அந்த அளவுக்கு பக்தி முன்னேற்றம் அடைய முடியாது. அதே சமயத்தில் நமது முன்னேற்றத்தை கண்டு நம்ம கர்வம் கொண்டாலும் நம்மால் பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைய முடியாது. அதனால் மற்றவங்களோட வளர்ச்சியை கண்டு பொறாமைப்படுவதும் நம்முடைய வளர்ச்சியை கண்டு நாம் கர்வம் கொள்வது இரண்டுமே பக்திக்கு மிகவும் ஆபத்தானது. நம்ம அடுத்தவங்க பக்தியில் முன்னேறுவதை பார்த்து சந்தோஷப்பட வேண்டும். நாம் பக்தியில் முன்னேற்றம் அடையும் போது மற்றவர்களும் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு நாம் உதவி செய்யும் போது பகவான் இதனால் திருப்தி அடைகின்றார். Sometimes we may feel that I am reading Bhagavatam, I am having my study hours, I am endeavoring so much to understand, but still nothing is sticking to my head, nothing is entering my system, right? So one thing is we need to go back and double check our study habits. Apart from that, we can also check, am I feeling so envious? Am I feeling so proud? So that conduct check also we need to do, apart from habit check.
நம்ம பாகவதம் படிக்கும்போது கூட இத்தனை நேரம் நான் படிக்கிறேன், இருந்தாலும் பாகவத்தோட கருத்து எதுவுமே என் மண்டையில் ஏற மாட்டேங்குதுன்னு நிறைய பேர் சொல்லலாம். அதுக்கான தீர்வு என்ன அப்படின்னா, நம்ம முதல்ல போய் நம்ம எப்படி படிக்கிறோன்றதை பார்க்கணும். அதே சமயத்தில் நான் மற்றவங்க மீது பொறாமை கொள்கிறேன்னா, அல்லது நான் என்னுடைய சாதனாவை பற்றி நம்ம கர்வம் கொள்கிறேன்னா அப்படின்றதையும் நம்ம சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும். Because Bhagavatam is not just a book. Bhagavatam is a person. Not an ordinary person. Bhagavatam is the supreme person, Krishna. So just like when you are interacting with another person, when we interact with other people, when others detect some pride or envy in us, they are not very comfortable to reveal their hearts to us. Arey, this fellow is so proud, I will not reveal my heart to him. Or this person is too envious, I will not reveal my heart to him. We feel like that when we are connecting with others, right? Same feelings Bhagavatam also has. Okay? When we approach Bhagavatam with pride and envy, and Bhagavatam feels very uncomfortable to reveal its inner secrets, confidential secrets. அதனால் பாகவதம் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா, இப்போ நான் ஒரு மனிதர் பொறாமைப்பட்டு இருக்கிறாங்கன்னா, அப்போ நம்ம அவர்கிட்ட பேசுறதுக்கு நம்ம நினைப்போம், அந்த மனிதர் பொறாமைப்பட்டவர், அதனால் அவர்கிட்ட நான் பேச மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி ஒரு மனிதர் கர்வமாக இருந்தாலும் அந்த மனிதர் தற்கணம் பிடிச்சவர், அதனால் அவர்கிட்ட நான் எதையும் சொல்ல மாட்டேன்னு நினைப்போம். அதே மாதிரி தான் பாகவதமும் கூட, நம்ம கர்வத்தோடு அணுகும் போதோ அல்லது நம்ம பொறாமையோடு அணுகும் போதும் பாகவதம் அதற்கான உண்மையான பலனை நம்ம இடத்தில் காட்டுவது இல்லை. Vishwanatha Chakravarti Thakur writes in the first canto, commentary, first chapter only. He compares Bhagavatam with these 4 objects. Bhagavatam is like a lamp that can destroy the darkness of heart. When a room is dark, you lit a lamp in a corner, the room is illuminated, isn't it? So similarly, when the heart is dark, you lit the lamp of Bhagavatam, then the darkness of ignorance within our hearts is cleared. ஸோ பாகவதத்தை விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் முதல் அத்தியாயம் முதல் ஸ்லோகத்தில் 4 விஷயங்களோட ஒப்பிடுறார். முதல்ல விளக்கோட ஒப்பிடுறார். எங்கு விளக்கு இருக்கின்றதோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா விளக்கோட ஒளியினால் இருட்டானது இருப்பதில்லை. அது மாதிரி நம்மளுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய அறியாமை அனைத்தும் பாகவதம் படிப்பதன் மூலமாக ஒளியூட்டப்படுகின்றது. On an individual level, Bhagavatam acts like a lamp, but at a global level, Bhagavatam acts like a sun also. Lamp can destroy darkness within one room only. But sun can destroy darkness of the entire land, entire globe, right? So Bhagavatam acts like sun that can completely disseminate the darkness of ignorance within the hearts of all living beings, entire humanity, if only they take shelter. So if they, just like when you go and lock yourself in a cave, you cannot see sunlight. Similarly, when you close the book Bhagavatam, we cannot see sunlight of Bhagavatam, right? We need to open it and read it, okay, for the sunlight to. பாகவதம் பார்த்தீங்கன்னா சூரியனை மாதிரி, சூரியன் ஒரு அறைக்கு மட்டும் இல்லை, முழு பிரபஞ்சத்துக்குமே ஒளி ஊட்டுகின்றது. அதனால் அந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள் அனைவருடைய அறியாமையும் போக்கக்கூடிய ஒரு நூலாக இருப்பது ஸ்ரீமத் பாகவதம். அதே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை நம்ம ஒரு குகைக்குள்ளே நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா அதனோட வெளிச்சமானது நமக்கு தெரியாது. ஆகவே இந்த பாகவதத்தை எடுத்து நம்ம படிக்கும் பொழுது நம்மிடையே இருக்கக்கூடிய அறியாமை அனைத்தும் அதிலிருந்து அங்கிருந்து நீங்கி விடுகின்றது. So this shloka we already discussed, where Bhagavatam is compared with sun. That is Puranarko Dhunodhitaha in the beginning. Now this shloka, this comes in the first canto. This is Yahasvanubhavam akhila shruti saramekam adhyatma deepamatitirashatam tamondham samsarinam karunayah purana guhyam tam vyasa sunumupayami gurum mudinam. So Sukadeva Goswami has completely absorbed and internalized and realized Bhagavatam, and out of his deep compassion he is transmitting Bhagavatam to Parikshit Maharaj and to all of us through Parikshit Maharaj. சுகதேவ கோஸ்வாமி பாகவதத்தை நன்றாக படித்து கற்றறிந்து மிக உணர்ந்தவர். ஆகவே அந்த பாகவதத்தை பரீட்சித் மகாராஜ் மூலமாக நமக்கு அவர் வழங்குகின்றார். Third comparison Chakravarti Pad gives is with a fruit. Bhagavatam is like a tasty fruit. This morning Bhanu Maharaj was presenting, right? Madhurya Rasa is like mango juice. So Bhagavatam is like fruit. பாகவதம் பழம் போன்றது. இன்னைக்கு காலையில் பானு மகாராஜ் மிக அழகாக வர்ணித்தார். பாகவதம் ஒரு மாம்பழச்சாறு மாதிரி ரொம்ப இனிமையானது. So I'll come back to this fruit comparison little later. Nigama Kalpatoro Garitam Phalam. There we have to discuss the sweetness of Bhagavatam. Let me go to the next comparison. That is Mohini Murti. Bhagavatam is like Mohini Murti. Just like Mohini Murti has given all the nectar to the
devatas and not a single drop to the asuras. Similarly, Bhagavatam will reveal its inner meanings to only pure-hearted devotees and not to professional reciters or anyone who has some malicious intentions. பாகவதம் வந்து மோகினி அவதாரம் மாதிரி, மோகினி அவதாரம் முழு அமிர்தத்தை தேவர்களுக்கு தான் கொடுத்தார், துளி கூட அசுரர்களுக்கு கொடுக்கல. அது மாதிரி பாகவதத்துடைய முழு அமிர்தமும் பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கப்படுறதே தவிர அசுரர்களுக்கோ இல்லை அசுர மனப்பான்மை கொண்டவர்களுக்கோ அதனுடைய ஆழமான கருத்துக்கள் கொடுக்கப்படுவதில்லை, புரிவதும் இல்லை. So Bhagavatam understands our purpose of reading Bhagavatam. நாம் எதற்காக பாகவதம் படிக்கிறோன்றது பாகவதத்திற்கு நன்றாக தெரியும். Any material book does not have the ability to understand. When you are studying physics or chemistry or zoology, geology, what is that? Botany. When you are reading all that, the books don't understand your heart. Okay? If you have intelligence, you understand the book. That's all. நம்ம பாட்டனி, ஜுவாலஜி எந்த புக்கு படித்தாலும் நம்ம படித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தான் புரியுமே தவிர நம்ம எதுக்காக படிக்கிறோன்ற விஷயம் அந்த புத்தகத்துக்கு புரிவது இல்லை. But Bhagavatam understands. Bhagavatam is Krishna, so Bhagavatam understands your heart more than any other person can understand, by the way. So other people who are next to you, they may understand you to some degree only. Okay? But Bhagavatam is as good as super soul, in fact more than a super soul in understanding your intentions and your moods and needs and deeds. அதனால் நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கவங்க நம்மளை ஒரு அளவுக்கு தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனால் பாகவதம் வந்து நம்மை காட்டிலும் நம்முடைய ஆத்மாவை காட்டிலும் நம்மை மிக நன்றாக புரியும். நம்ம எதற்காக படிக்கிறோம், நமது தேவை என்ன, நமது விருப்பம் என்ன அப்படின்றத பாகவதத்தால் நன்றாக உணர இயலும். So when a person is reading Bhagavatam to become a scholar, to become a philosopher, to become a grammarian, to become a linguist, or to earn money through reciting Bhagavatam, or through defeat someone in arguments, or there may be 100 different mentalities of approaching a scripture also, or to make a serial, okay, or to make a movie, to make money, or to write a book, okay, in their own interpretation, okay, so or to present their own ideas, just for name's sake, quoting a reference from somewhere from Bhagavatam. Bhagavatam says this. Actually, you want to say this, and you are supporting your argument, your mentality with Bhagavatam. Bhagavatam understands all that. We can't cheat Bhagavatam, by the way. Okay? So, when we have that kind of mentality, we cannot understand Bhagavatam. ஸோ பாகவதம் வந்து எதற்காக நம்ம படிக்கிறோன்ற காரணம் தெரியும். நம்ம பண்டிதர் ஆகிறதுக்காக படிக்கிறோமா, இல்லை பெரிய நிபுணர் ஆகிறதுக்காக படிக்கிறோமா, இல்லை வாத விவாதங்களில் பங்கேற்பதற்காக படிக்கின்றோமா, இல்லைனா பாகவதத்தை படித்து அதை உபதேசம் பண்ணி அதன் மூலமாக பொருள் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறோமா, இல்லை பாகவதத்தை வச்சு ஒரு படம் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறோமா, இல்லை நம்ம கருத்துக்கள் மூலமாக பாகவதத்தை சொல்லி நம்ம கருத்துக்களை சொல்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறோமா, இது மாதிரி பல்வேறு காரணங்களுக்காக நம்ம பாகவதம் படிப்பது பாகவதத்திற்கு நன்றாக தெரியக்கூடும். So but if we approach Srimad Bhagavatam in the right consciousness of being a servant of Krishna, of being a lover of Krishna, with just for the purpose of developing some inspiration to serve Krishna and his devotees, to gain the knowledge of Krishna's nama, rupa, guna, leela, so that we develop attraction towards Krishna, when we are looking for inspiration to perform bhakti by reading Bhagavatam, then Bhagavatam will be very happy, more than happy, to reveal all the inner secrets to such a reader. பாகவதத்தை பகவானுடைய நாமம், ரூபம், குணம், லீலைகளை புரிந்து கொள்வதற்காக படிக்கும்போது, பாகவதத்தை பகவான் கிருஷ்ணர் மீது அதிக அன்பு செலுத்துவதற்காக படிக்கும்போது, பாகவதத்தை வந்து நம்ம பகவானுக்கு சேவை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தை வளர்த்துக்கணும், அந்த காரணத்துக்காக பகவானை நோக்கி படிக்கும்போது, அல்லது பாகவதை படிக்கிறதன் மூலமாக பக்தி செய்வதற்கான ஊந்துதல் எனக்கு அதிக அளவில் ஏற்படும் அப்படின்ற காரணத்துக்காக நம்ம பாகவதம் படிக்கும்போது, பாகவதம் நம்மை நன்றாக ஆசீர்வதித்து மிக மகிழ்ச்சியுடன் நமக்கு ஆசீர்வாதம் செய்யும், அருள் புரியும். In such a consciousness, we can relish Bhagavatam. Anyone can read Bhagavatam, but only those people who have good consciousness can relish Bhagavatam. Reading is different from relishing. Okay, anyone can read, but people may read, they may not relish. But you want to relish Bhagavatam, the way it is mentioned here,
then we need to have the right consciousness. அதாவது பாகவதத்தை படிக்கிறதுன்றது ஒன்று, பாகவதத்தை அனுபவிக்கிறதுன்றது ஒன்று. பாகவதத்தை படிக்கிறத காட்டிலும் பாகவதத்தை அனுபவிப்பவங்க யார் அப்படின்னா, யார் ஒருத்தர் மேற்கூறிய இந்த நல்ல குணங்களோட படிக்கும்போது பாகவதத்தை அவரால் அனுபவிக்க முடியும். எல்லாராலையும் பாகவதத்தை படிக்க முடியும். ஆனால் ஒரு சிலவர்களால் மட்டுமே அதனை ருசியுடன் அனுபவிப்பதற்கு முடியும். நிகம கல்பதரோர்கலிதம் ஃபலம் சுகமுகாதமிருதத்ரவ சம்யுதம் பிபத பாகவதம் ரசமாலயம் முஹுரஹோ ரசிகா புவி பாவுகாஹ. Nigama kalpataror galitam phalam, as we discussed some time back also, Bhagavatam is the ripened fruit of the desired tree of Vedic literatures. நிகம கல்பத்தரோர் கலித்தம் பழம் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், வேதமாகிய மரத்தின் கனிந்த பழமாக இருப்பது ஸ்ரீமத் பாகவதம். And this ripened fruit, when it is bitten by the beak of a parrot, its flavor increases. Similarly, this ripened fruit of Bhagavatam, when it is spoken by the lips of Sukadeva Goswami, its flavor increased. அந்த பழத்தை ஒரு கிளி மூக்கால கொத்தியது அப்படின்னா இன்னும் அது பழம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். அது மாதிரி இந்த கனிந்த பழமாகிய ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை இந்த கிளியாகிய சுகதேவ கோஸ்வாமியுடைய வாயிலிருந்து வரும்போது அது இன்னும் அதிக சுவையாக இருக்கின்றது. When a devotee who loves Krishna describes the pastimes and qualities of Krishna, the experience of hearing from such devotees is more relishable than directly witnessing Krishna's pastimes. அதனால் கிருஷ்ணரோட லீலையை நேரடியாக பார்க்கறதை விட நம்ம பக்தர்களால் அனுபவிக்கப்படக்கூடிய அந்த லீலைகளை பக்தர்கள் வாயிலாக கேட்பது என்பது பகவானுடைய லீலைகளை நேரடியாக பார்ப்பதை காட்டிலும் இனிமையானது. Because the natural sweetness of Krishna's pastimes and qualities is mixed with the love of devotees, it has extra flavor. Halwa is sweet, but if you have some dry fruits in it, the flavor increases, right? If you put some ghee in it, it increases. Similarly, when a devotee with so much love for Krishna is describing Krishna's pastimes appear much sweeter. அதாவது கிருஷ்ணரோட லீலை இனிமையானது தான். ஆனால் அந்த இனிமை இன்னும் அதிகமாக சேர்க்கறது அங்கே இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அதனோட கலந்து கொண்டு அவர்களுடைய அன்பு பரிமாற்றத்தின் மூலமாக தான் அது ரொம்ப இனிமையாக இருக்கிறது. அதனால் பகவானுடைய லீலைகளை அத்தகைய அன்பு பரிமாற்றம் செய்த பக்தர்களின் வாயிலாக கேட்கும்போது அது மிகவும் இனிப்பாக இருக்கின்றது. ஒரு இனிப்பு இருக்குது. அது மேலே நம்ம இன்னும் நட்ஸெல்லாம் போட்டோம்னா இன்னும் இனிப்பாக இருக்கும், சுவை அதிகமாகும். அதே இன்னும் சர்க்கரை போட்டோம், நெய் போட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் அதிகமாக இனிப்பு இருக்கும். அது மாதிரி இந்த மாதிரி லீலைகளை பகவானுடைய பக்தர்கள் வாயிலாக நம்ம கேட்கும்போது அது இன்னும் இன்னும் மேலும் நமக்கு அமுதத்தை அதிகமாக வழங்கி கொண்டே இருக்கின்றது. So why the descriptions of a devotee make the pastimes of Krishna more relishable? It's not about the creativity of his intelligence, it's about the genuinity of his heart. So the heart is filled with love for Krishna. Therefore, naturally, Krishna's pastimes appear much, much more relishable because you are seeing the person also relishing the pastimes while describing. So that impact also is there. You may copy that devotee's words. You may even imitate the voice also. You cannot create similar impact on other people. One who has genuine relish of Krishna Katha, Krishna Gunas, Krishna Nama, Krishna Rupa, Krishna Leela, when such a person with so much love, he is enthusiastically glorifying Krishna, the purifying effect of such Krishna Katha on our consciousness is immense. அதனால் கிருஷ்ணருடைய லீலைகள், கிருஷ்ணருடைய ரூபம், கிருஷ்ணருடைய நாமம், கிருஷ்ணருடைய தாமத்தெல்லாம் யார் உணர்ந்திருக்கிறாங்களோ அந்த பக்தர்களின் வாயிலாக நம்ம கேட்கும்போது நமது இதயத்தில் மாபெரும் ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்குகின்றது. நம்ம வேணா அந்த பக்தர்களுடைய குரல் மாதிரி பேசலாம், அல்ல பக்தர்களுடைய செயல்கள் மாதிரி செய்யலாம். இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் மீது அந்த பக்தர்களுடைய அன்பு தான் நம் கேட்கக்கூடியவர்களிடத்தில் பெரும் பாதிப்பை உண்டாக்கக்கூடியதாக, சக்தி வாய்ந்ததாக, சிறப்பாக செயல்படுகின்றது. So I often give this example to describe this shloka. The pastimes, the childhood pastimes of Krishna when he was stealing butter, were directly witnessed by the Vatsalya gopis of Vrindavan. When these Vatsalya gopis came to Mother Yashoda and started narrating Krishna's pastimes in the form of complaints to Mother Yashoda, Yashoda relished those butter stealing pastimes of Krishna more than the gopis who saw them first hand.
ஒரு உதாரணம் சொல்வதுண்டு. அதாவது கிருஷ்ணர் எண்ணெயை திருடும் போது அங்கே இருக்கக்கூடிய வாத்சல்ய பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய கோபிகள் எல்லாமே யசோதை இடத்துல வந்து நேரடியாக குற்றம் சொல்லுவாங்க. அப்போ யசோதை இந்த குற்றத்தெல்லாம் கேட்டு ரொம்ப ரசனையோடு அனுபவிப்பாங்க. உண்மையிலே அந்த எண்ணெயை திருடி அந்த லீலையை பார்த்த அந்த கோபியர்களை விட அந்த லீலையை கேட்ட யசோதை வந்து அதிக அளவில் ரசனை கொண்டவர்களாக இருக்கிறாங்க. இது ஒரு உதாரணமாக நான் சொல்வேன். That's why Sukhamukhat Amrita Drava Samyutam. Bhagavatam is nectarian. It has become all the more nectarian when Sukadeva Goswami narrated that Bhagavatam with so much love, affection. பாகவதம் அமிர்தமானது. அதை சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் சொல்லும்போது அது இன்னும் அமிர்தம் நிறைந்ததாக இருக்கின்றது. Pibata Bhagavatam Rasamalayam. Just drink this nectar of Srimad Bhagavatam. Muhur, constantly drink this nectar. Aho rasika bhuvi bhavukaha. If you are a relisher of rasa, you are a thoughtful person on this globe, better you relish Bhagavatam repeatedly. Drink this Bhagavatam, get intoxicated, faint in ecstasy, get up and again drink Bhagavatam and relish and get intoxicated. That's why muhur, constant recitation, constant relish is recommended here. அதனால தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தொடர்ச்சியாக கேளுங்க, அந்த அமிர்தத்தை பருகுங்க, அதன் அடிமையாகி மூர்ச்சி அடைஞ்சு விடுங்க, மறுபடியும் எழுந்துக்கோங்க, இந்த அமிர்தத்தை பருகுங்க, மறுபடியும் அந்த அமிர்தத்துடைய பேர் ஆனந்தத்தில் மூர்ச்சியாகி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் மீண்டும் இந்த செயல்களை செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வலியுறுத்துறார்கள். So Vishnu Chakravarti Thakur gives a beautiful commentary to this shloka. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கு விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கர் மிக அற்புதமான விளக்க உரை வழங்குகின்றார். So here is a ripened fruit on the desire tree of Vedic scriptures and you want to get that fruit. How to get that fruit? In our kids class I was asking. One kid is saying I will throw stone. Another boy is saying I will put a ladder. Another intelligent child says I will ask someone who can climb the tree. So there are multiple ways of bringing the fruit down. So Vishnu Chakravarti Thakur says that if you throw a stone or use some other means, the fruit may fall from such great height and it may get damaged. But if you have expert people who can climb the tree and they are sitting in multiple branches, someone is there on the top branch, he will just pluck it. He will pass it on to the person in the next branch and that person will pass it on very safely to the person on the next branch and it comes to you directly. The fruit is safe. Similarly, if we try to understand the ripened fruit of Bhagavatam with our own efforts, intellectual efforts, we may get a distorted version. But if we try to understand Bhagavatam from the bona fide commentaries of Vaishnava Acharyas, we get it safe. Right? We get in the most authentic version, most relishable version. நம்ம ஆக்சுவலி அந்த ஒரு மரத்தில் இருக்கக்கூடிய பழத்தை எடுக்கிறதுக்கு பல வழிகள் இருக்குது. ஒருத்தர் சொல்லுவார் நம்ம கல் எறிஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த மரத்துலேருந்து அந்த பழம் கீழே விழுந்துடும். புத்திசாலியாக இருக்கவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த மரத்தோட கிளையில் மெல்லமாக ஏறி அந்த மரத்தோடைய பழத்தை பறிக்கலான்ட்டு. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்டர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்ம மரத்தை கல் எடுத்து அரிஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த பழம் கிடைக்கும், ஆனால் அது கீழே விழுந்து நசுங்கிடும். ஆனால் அந்த மாதிரி புத்திசாலியாக இருக்கக்கூடிய நபர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு கிளையில் ஒருத்தர் உட்காந்துருப்பாங்க, மறு கிளையில் மற்றவர் உட்காந்துருப்பாங்க. இப்படி அந்த மரத்தினோட பழத்தை பறித்து கீழே 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 கொடுக்கும்போது அந்த மரமானது நமக்கு அந்த மரத்தினுடைய பழமானது நமக்கு பத்திரமா கிடைக்கும். அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஆச்சாரியரிடத்திலிருந்தும் அந்த அந்த பழமானது வர 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 நமக்கு வரும்போது அது சுவை மாறாமல் அப்படியே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஏதத்யாதுர சித்தானாம் மாத்ரா ஸ்பர்ஷேச்சயா முஹு பவசிந்துப்ளவோ திருஷ்டோ Harichariyanuvarnanam. Bhagavatam acts like a boat that can take us across this material ocean. Bhagavatam, what does it do? Haricharya Anuvarnanam. Just describes the pastimes of Lord Hari and thus acts like a boat that can help us cross this material ocean. பாகவதம் வந்து ஒரு படகு மாதிரி நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து தாண்டி செல்வதற்கு உதவி செய்கின்றது. பாகவதம் முழுவதும் ஹரிக்கதைகள் நிறைந்திருக்கிறது. அத்தகைய ஹரிக்கதைகள் ஒரு படகு போல இருந்து நம்மை இந்த பௌதிக உலக துன்பத்திலிருந்து காப்பாற்றுகின்றது. கிருஷ்ண துல்லிய பாகவத விபூ சர்வாஸ்ரய் பிரதிஷ்லோகே பதி அக்ஷரே நன அர்த்தகய. Krishna Tulya Bhagavata. Bhagavatam is same as Krishna. In every shloka, in every akshara, means in every verse and every syllable, there is a lot of meaning. So many meanings are there.
பாகவதத்தோட ஒரு வரி, ஒவ்வொரு சொல், ஒவ்வொரு அக்ஷரங்களையும் பல பல அர்த்தங்கள் இருக்கின்றது. Next, so when we are reading Srimad Bhagavatam with the right consciousness, then Bhagavatam has a lot to reveal. In one reading you cannot master Bhagavatam. Even in 100 readings we cannot master, because prati shloke prati akshare nana arthaka. There are 18,000 shlokas. Each shloka has so many syllables. The smallest shloka itself has 32 syllables and there are long shlokas, medium shlokas also. How many syllables are there? And in every syllable there are multiple meanings. To understand all the meanings, how many years you have to read? It's not about years. How much consciousness we should have, how much purity in our consciousness we should have. So whatever may be the number of times you read or speak Bhagavatam, Bhagavatam has much, much more to reveal. நம்ம பாகவதத்தை 100 வாட்டி படிச்சனால நம்ம நிபுணர் ஆயிடுவோம் கிடையாது. நம்ம 1000 வாட்டி படிச்சனால நம்ம நிபுணர் ஆயிடுவோன்றது கிடையாது. பாகவதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 18,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. குறைந்த ஸ்லோகத்திலே 32 அக்ஷரங்கள் இருக்கு. இது மாதிரி பல பல அக்ஷரங்களுக்கு பல பல விதமான அர்த்தங்கள் இருக்கும்போது நம்ம பாகவதத்தை எப்படி நிபுணத்துவம் ஆகிறது? இது காலத்தின் அடிப்படையில் இல்லை, அவர்கள் உணர்வின் அடிப்படையில் தான் நம்ம பாகவதத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். வேதாஹ புராணம் காவ்யம் ச பிரபுர்மித்ரம் பிரியேவச்ச போதயந்தீதி பிராஹு த்ரிவ்ருத் பாகவதம் புனः. Vedas teaches like Prabhu, master. Puranas teaches like Mitram, friend. And Kavyas means poetic works, they teach us like a lover, right? That is Priya. Bhagavatam does all three. வேதங்கள் ஒரு எஜமானரை போல நமக்கு உபதேசிக்கின்றது, புராணங்கள் நண்பர்களை போல நமக்கு உபதேசிக்கின்றது, காவியங்கள் ஒரு காதலரை போல உபதேசிக்கின்றது, பாகவதம் இந்த மூன்று செயல்களையும் செய்கின்றது. So different literatures, different pieces of literature, they have their own audience, their own styles of presentation, but Bhagavatam is a combination of all types of presentation, caters to the needs of all kinds of people. That's why akama sarva kamo va moksha kamo daradhi tivrena bhakti yogena yujeta purushah param. So Bhagavatam caters to the needs of multiple types of audiences. You don't have to keep any reservations in presenting Bhagavatam to any type of audience. பாகவதம் எல்லா நபர்களுக்கும் எல்லா விதத்திலும் எல்லாம் வழங்கக்கூடிய வகையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. ஒரு தரப்பட்ட மக்களுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லாமல் பலதரப்பட்ட மக்களுக்கும் பல்வேறு வழிகளில் அதனுடைய நிபுணத்துவம் வழங்கக்கூடிய வகையில் தான் பாகவதமானது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. So in this mood our Sanatana Goswami prays Madeka bandho matsangyen madguro manmahadhana मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते. मदेक बंधो, Bhagavatam is my only bandhu, relative. Mad Sangin, Bhagavatam is my only companion. Mad Guru, Bhagavatam is my only teacher. Man Mahadhana, Bhagavatam is my only wealth, treasure. Then Man Nistaraka, Bhagavatam is my deliverer. Mad Bhagya, Bhagavatam is my fortune. Mad Ananda, Bhagavatam is the only source of my happiness. Namostute, let me offer my dandavats. சனாதன கோஸ்வாமி சொல்றார், பாகவதம் மட்டும்தான் என்னுடைய ஒரே நண்பர், பாகவதம் மட்டும்தான் எனக்கு ஒரே துணை, பாகவதமே எனது ஆசிரியர், பாகவதம் மட்டுமே என்னுடைய வாழ்க்கையின் பொக்கிஷம், பாகவதமே என்னை விடுவிக்கக்கூடியவர், பாகவதமே என்னுடைய நல்ல அதிர்ஷ்டம், பாகவதமே என்னுடைய பேரானந்தம், அத்தகைய பாகவதத்திற்கு நான் நமஸ்காரம் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். So these are a few glories of Bhagavatam, and the glories of Bhagavatam are unlimited. I just spoke a few based on what Acharyas taught us, what Bhagavatam itself is teaching us, depending on my little understanding and strength. So thank you very much. If there are any flaws, please forgive me. So பாகவதத்தோட மகிமை எண்ணில் அடங்காதது. ஆனால் பாகவதத்தை நான் புரிஞ்சின்ற அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு எடுத்துரைத்திருக்கின்றேன். அதனால் பாகவதத்தினுடைய சிறப்பு அம்சத்தை நம்ம எல்லோரும் புரிஞ்சிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன். வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு மிக்க நன்றி. கிரந்தராஜ் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி, இஸ் கௌரங்க தர்ஷன் பிரபு கி, கௌர் பிரேமானந்தி. Question? Yeah, yes, Matas.
Yes, yes. After the session, I'll Q&A. You can ask, Mataji. You can ask loudly. We can hear. Yeah, Hare Krishna Prabhu. Thank you. So you're mentioning about the parampara, like Brahma, Narada, Vyasa. So in the assembly of Sukadeva Goswami, Parishit Maharaj and Sutta Goswami was there. Of course, Sutta Goswami went to Naimisharanya and spoke Bhagavatam. A question may arise, whom did Parishit Maharaj speak to? He spoke Bhagavatam to Krishna, when he taught to Arjuna, did Arjuna tell others? Like how the parampara is continued? Now, when you say parampara, it's not necessary that every single person who is hearing Bhagavatam may become a formal guru to teach, but he may share. Parikshit Maharaj shared with Uttara, his mother. That is mentioned in Brihad Bhagavatamrita. அதாவது பரம்பரைன்னும் போது அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து அதை கேட்டுட்டு குருவாகணுன்ற மாதிரி இல்லை. பரீட்சித் மகாராஜரும் அவருடைய அன்னைக்கு வந்து பாகவதத்தை சொன்னார், உத்தராவுக்கும் சொன்னார். ஒரு பகிர்ந்த அந்த ஞானத்தை பகிர்ந்து கொண்டார். Okay, bro. Thank you. Hare Krishna Prabhu. Dhanot Pranam. Thank you so much for absolute nectar. It's regarding the Paribhasa Sutra. Though Savaipumsam Paradharmo has been considered as a one among the topmost verses, at the same time Ete Chamsa Kalapumsa is being considered as a Paribhasa Sutra. So how to understand this? At the same time, based on the Rasa and Tattva also, that verse differs. Based on Rasa Vichara, it's Paribhasa Sutra is something, and based on the Tattva Vichara, the Paribhasa Sutra is something. So how to understand? What are the Paribhasa Sutras from Rasa? One is based on the Rasa Vichara, it is mentioned as the first one, Brahmadhyaseta. Based on the Tattva Vichara, it is Ete Chamsa Kalapumsa. So how do we understand this? One more to add to your list. There is another Paribhasha Sutra mentioned by Vishnu Chakravarti Thakur in the Krishna Leela. Entire Paribhasha Sutra of Krishna Leela is 10th canto, 8th chapter, I think 45th shloka. Trayyachopanishadbhischa sankhya yogaischa satvataihi upagiyamana mahatmyam harim samanya tatmajam. How Mother Yashoda considers Krishna as her son, although he is glorified in different Vedas and Puranas, etc. Okay, so one more to your list. Now you reconcile all three. So when we try to reconcile too much, we fail to relish. Okay, so when to relish, when to reconcile, we need to understand also. But let's make small attempt to reconcile. Basically, when you say Paribhasha Sutra, Jiva Goswami mentions Krishnastu Bhagavan Swayam as the Paribhasha Sutra. Because many people think that Vishnu has 4 hands and Krishna has 2 hands. So Vishnu is the Lord, Krishna is just an avatar. Many say that. And even till today also, people have this same conception. So Krishnastu Bhagavan Swayam, that categorically establishes Krishna as the Supreme Personality of Godhead in the source of all avatars. And there is a lot of discussion in Krishna Sandarbha. So therefore, it is considered Paribhasha Sutra. As far as Savaipumsam Paro Dharmo is concerned, yes, definitely, if you see from the Bhakti perspective, okay, it is one of the most important and key verses of Bhagavatam. It is highlighting Bhakti. But Krishnastu Bhagavan Swayam is establishing Krishna unto whom Bhakti has to be performed. Therefore, Jiva Goswami mentioned this as Paribhasha Sutra. Now, another Paribhasha Sutra by Vishnu Chakravarti Thakur, that is Trayyachopanishadbhischa. So, that is Paribhasha Sutra for Krishna Leela especially. That is because Krishna is Supreme Personality of Godhead, but is acting like a normal cowhead boy in Vrindavan. Many people may consider Krishna's activities very normal, ordinary. He is doing mischief, he is stealing butter, he is stealing the garments of gopis, etc., etc. So, but he is Supreme Lord. Although Krishna is Supreme Lord, Mother Yashoda considers him a normal child, her own child, to be disciplined. Okay, so this one shloka presents the mood of an Aishwarya Bhakta in contrast with the mood of a devotee in Vrajavasi. So simultaneously Krishna is doing human pastimes and also presenting superhuman pastimes. Thus this sloka is bringing together both the moods. Therefore it is Paribhasha Sutra. So Paribhasha Sutra is basically supposed to
categorically establish some important key Siddhantic point. From that light, all the other statements of the scriptures can be seen. That can resolves and reconciles the confusions and contradictions at other places. So, different perspectives are there. Makes sense? Right? Haribol. At the same time, if you see, until the 10th canto, Lord Krishna is not touched upon, basically. Until the 9 cantos, it's all the other avatars of the Lord which are being glorified and described. So it's hardly just the 10th canto, 3000 plus verses, whereas the major portion of Bhagavatam covers the other avatars. That's why the document. Thank you, Prabhu. Thank you. So, in one of the points of Krishna Sandarbha, Jiva Goswami's analysis of Paribhasha Sutra, he says there are 335 chapters in Bhagavatam. 90 chapters of 10th canto exclusively speaks about Krishna. 31 chapters of 11th canto exclusively speak about Krishna's teachings, Uddhava Gita. So 121 out of 135. First canto, many places Krishna comes. And in other cantos, here and there, he is there. So at least 50% of Bhagavatam is Krishna only. Therefore, he is the Supreme Lord. Prabhuji has a lot of subject matter to translate now. பரிபாஷ சூத்திரம் அப்படின்னா எந்த ஒரு காரணத்தை வந்து அடிப்படையாக வச்சு அதன் அடிப்படையில் மற்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்கோ அதை தான் நம்ம சொல்கிறோம். கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம்ன்ற மூலமாக கிருஷ்ணர் தான் ஸ்வயம் பகவான் அப்படின்னு நாங்கள் நிர்ணயம் செய்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் சவை பும்சாம் பரோ தர்மம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பகவானுடைய பக்தி தான் நம்ம வந்து தலை சிறந்ததுன்றதை அங்கே நிர்ணயம் செய்கிறார். பக்தி என்பது மிக முக்கியமானது. ஆனால் அந்த பக்தி கிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்ன்றதை தான் கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் சொல்லி சொல்கிறது மூலமாக நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் 10வது காண்டத்தில் கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணருடைய மகிமையை பற்றி சொல்கிறார். கிருஷ்ணர் உடையக்குள்ள சிறுவனாக இருந்தாலும் அவர் அன்னை யசோதைக்கு ஒரு சின்ன குழந்தையாக தான் தெரிகின்றார். மேலும் அவர் தான் அனைத்திற்கும் ஆதாரமாகவும் இருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. மேலும் பாகவதத்தில் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தை படிச்சுட்டு இறுதியாக பாகவதோட 10வது காண்டத்திற்கு வரும்பொழுது தான் நமக்கு கிருஷ்ணருடைய மகத்துவமானது நன்றாக தெரிகின்றது. பாகவதத்தில் 10வது காண்டத்தில் 90 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. 11வது காண்டத்தில் 31 அத்தியாயங்கள் கிருஷ்ணர் உபதேசிக்கிற மாதிரியும் மற்ற அத்தியாயங்களில் கிருஷ்ணர் ஆங்காங்கே உபதேசிக்கிற மாதிரி இருக்கின்றது. ஸோ அதனால் அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா பாதிக்கு பாதி கிருஷ்ணரோட உபதேசங்கள் மற்றும் கிருஷ்ணருடைய வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட லீலைகளாக தான் பாகவதத்தில் 50% இருக்கின்றது. இது ரொம்ப அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம். Any other question? Hare Krishna Prabhu. Yes. See, Vyasadeva wrote Mahabharata for the less intelligent people. So in that only Bhagavad Gita comes. In Bhagavad Gita, Krishna speaks like I spoke this to Sun God. So there you saw Bhagavata Parampara you should know. So in that like we say 4 Parampara comes. So actually which Parampara this Srimad Bhagavatam we are belongs to or that Parampara we are belongs to. And one more thing, often Krishna also speaks whoever likes friends like that he speaks. So when you say parampara, it's more than the what to say, which AD, which BC, which person. It's persons are also important, but it's the philosophy that is transmitted very transparently. So that's the parampara. So like one guru may have 10 disciples or 100 disciples or 1000 disciples. Any one of them can transmit it, right? Few people may transmit it for a couple of generations and it may not move ahead, but in some generations it may come like for several generations, hundreds of generations. Thus it is also parampara, that is also parampara, but that did not continue so much, right? The legacy did not continue so much, but the pure teachings are coming through one line, any one line. So 4 prominent lines are these ones, right? So yeah, does it address the question or what exactly you are asking? I understood Prabhu. Then also Sun God he speaks Krishna. Like that Krishna also separately speaks in different universe incarnates. He speaks like that also. Yeah, he can speak. He spoke to Uddhava also. Oh. Uddhava spoke to the sages of Bajrikashram also. Okay. Now, the Lord in the form of Kapila spoke to Devahuti. You may consider it parampara, but Devahuti, we don't have much information that she spoke to 10 other people. Right? So, Krishna in the form of his devotees or he himself may speak to multiple people. Some teachings will be coming through a lineage, some may not.
All this is parampara. ஸோ கிருஷ்ணர் இந்த பரம்பரை மூலமாக அவரே வந்து உபதேசிக்கலாம், அவரது வம்சாவழி மூலமாகவும் சொல்லலாம். இந்த கருத்துக்கள் வந்து எந்த வம்சாவழி மூலமாகவும் வரக்கூடிய கருத்துக்களாக தான் இருக்கின்றது. Yes, Mataji. Prabhuji, Hare Krishna, thank you so very much. Prabhuji, yesterday you mentioned that while asking Kunti Mata, while asking Krishna, that why you saved my sons and not Devaki's sons. And you said that, Krishna said that because you had your husband, Devaki had her husband, but you didn't. So I was thinking in a perspective of that way, that is mother not the highest of all the orders to save, to save in the sense of her children rather than saving? Kunti is still a relative, right? So Krishna said that because Devaki didn't have the husband, that's why, Devaki had the husband, that's why I didn't save her children. But you didn't have your husband, so I saved your children. I didn't understand so. Okay. So very promptly. What kind of, how do we take the relations otherwise? If a son is not saving the Okay, got mother's it. Sorry. So there are multiple reasons. Prabhupada simply says, the essential point is that a devotee who is more desperate, more dependent on the Lord, more handicapped in multiple ways, they need more assistance. Okay, now mother may have a child of 10 years old, child of 3 years old. So naturally mother's attention for the 3-year-old will be more than the 10-year-old, right? 3-year-old is more dependent than the 10-year-old. Mother is mother for both. Okay, so similarly Devaki definitely had husband support right next, and Kunti did not have. She was a widow, and on top of it she has to raise 5 children, and on top of it Duryodhan, Dushasan, Karna, Sakuni, Dhritarashtra, they were just trying to kill her children in 100 different ways. So she is more dependent, she is more helpless. So the Lord gave more attention. Just like mother gives more attention to a more helpless and more immature, more undeveloped child more than a little more mature child. So that's one perspective. Secondly, Devaki's 6 children were not saved by Krishna because there's a background. So the 6 children were actually the sons of Marichi, who laughed at Brahma, and then they became the sons of Kalanemi, then later sons of Devaki. They were meant to be killed in the hands of Kamsa. That's why he did not save. There are multiple things. But the principle there is, Krishna gives more attention to a more dependent, more helpless devotee than a person whom he has already arranged some sense of security. Whatever security that Devaki had, that was also coming from Krishna only. Vasudeva is there. Vasudeva is a representative of Krishna there. Okay, so Krishna has made some arrangement for her. So here, other arrangements are not there, so I am personally doing it like that. Make sense, Vasudeva? Yes, very much, Prabhuji. Thank you. Thank you. தேவகியை பொறுத்தவரை கிருஷ்ணர் வந்து, அதாவது ஒரு குழந்தை வந்து 3 வயசுல இருக்குது, 10 வயசுல இருக்குன்னா, அந்த 3 வயசு இருக்கக்கூடிய குழந்தை அதிகமாக அன்னையை சார்ந்து இருக்கும். ஆனால் அது 10 வயசு இருக்க குழந்தை வந்து சிறந்த முதிர்ந்த அடைவு இருக்கும். அதனால் யார் ஒருத்தர் பகவானிடத்தில் அதிக அளவில் சரண் அடைஞ்சிருக்காங்களோ, யார் ஒருத்தர் பகவான் மீது பேரன்பு கொண்டிருக்கின்றார்களோ, அவர்களை காப்பாற்றுவதற்கு பகவான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார். ஆனால் உண்மையாலுமே தேவகியை காப்பாற்றியதும் வசுதேவரின் மூலமாக கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Thank you, Prabhu. You gave a wide-angle view of the whole talk today. It was very interesting on Bhagavatam. I had one simple question. We were talking about the fruit and the nectar about Bhagavatam and about the parrot. So my question is, usually we know that parrots go and handle the fruit only when the fruit is very sweet. But we express it the other way, because it was touched by the parrot, it is more sweeter. So that means Bhagavatam was very sweet or is very sweet. That is why Sukadeva Goswami was explaining on that. So that made it more sweeter, or it is other way around, like it was expressed. No, Bhagavatam is already sweet. It's ripened fruit, it's already sweet. The most ripened and ripened. And making it more sweeter is presentation by... yes, presentation makes it much sweeter. Bhagavatam, not just it is very sweet, very nectarian, it does not have even peel also. The ripened fruit of mango, still you have to remove the peel and remove the seed, right? So this ripened fruit of Bhagavatam does not have even peel and seed also. Direct semi-solid juice that you can drink. Okay, that
he is made Maha by parrot Sukadeva Goswami. So it became even more sweet. ஸோ பாகவதத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா பாகவதத்தை வந்து கனியை மாதிரி ஒப்பிட்டுருக்காங்க. அந்த கனிக்கு தோலும் இல்லை, அதுக்குள்ள விதையும் இல்லை. அதனால் அதை அப்படியே எடுத்து நம்ம அதை அப்படியே சாப்பிடலாம். அப்படிப்பட்ட இனிமையாக இருக்கக்கூடிய அந்த பழத்தை சுகதேவ கோஸ்வாமி ஆகிய கிளி மேலும் சொல்லும்போது அது இன்னும் நமக்கு சுவை அதிகமாக கொடுக்கின்றது. Prabhuji, you have time for one question? Organizer should decide. Okay, Prabhuji. So you said that we are very fortunate. We hear from Parampara and we are hearing from bona fide speakers. So, but the listeners, Prabhuji, what should they be? What is their duty to be when they are listening? What should they do to be able to take the best advantage of Bhagavatam? We have mode of hearing, right? So they should be eager. Susrushatamno vitanotu vidvan. There should be eagerness to hear. There should be hunger in hearing. So definitely hear from bona fide authority. That's the first choice to make. So once we are beginning the process of hearing, so we should be eager. When we are hungry, we'll digest the food. Similarly, when we are eager to hear Harikatha, we can internalize the principles. That eagerness is the prime quality. ஸோ அந்த கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் தான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த கேட்கணுன்ற ஆர்வம் வரும்போது அப்போ கேட்ட அந்த விஷயத்தை நம்மளால் ஜீர்ணிக்கக்கூடிய சக்தியும் கிடைக்கும். Yeah, and just one more confusion, Prabhuji. You said that we've heard before that envy keeps us in material world. And then to access and to understand Srimad Bhagavatam, we should be non-envious. So if we are in material world means we are here because of envy. So it's a catch, right? So how to understand? So to understand Bhagavatam, we should be non-envious. So I'm envious. Should I not read Bhagavatam? That's the question. So to get rid of envy, we have to read Bhagavatam. Okay, when the heart is purified of envy by reading Bhagavatam, we can relish it better. Like that. அதாவது நான் பாகவத்தை படிக்கணும்னா பொறாமை இல்லாமல் இருக்கணும். ஆனால் பொறாமை இருக்குது இந்த உலகத்தில் என்னிடம். அப்போ நான் பாகவதம் படிக்கக்கூடாதானா? நீங்கள் பாகவதம் படிக்கிறது மூலமாக நம்ம இடத்துல இருக்கக்கூடிய பொறாமை போகும். அப்படி பொறாமை போச்சு அப்படின்னா நம்ம பாகவதத்தை அதிக அளவில் உணர்வுபூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்வோம். Yes, Prabhuji, we just have to and then it will happen. Yes. Thank you so much for wonderful class. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Last note. I always hear your recitation in online. You're very fortunate to listen your sloka recitation. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna.